Oh my god. It's so hot. Assalamualaikum suñu gaay yi ñu leen a nuyuwaat ci beneen episode of Campeh Jambarr as part of our male vitality project. Project bi ni ngeen ko xamee pour góor ñi la dañ ne su dimanche ñu indi si clinique bi toppatoo suñ góor ñi waaye itam si biir bi itam ñëw ci studio bi wax ak suñ mbokki góor yi. Campeh bi boo yaa ngi around chaine baa ngi si kawam waaye te dañ am gan bu ees ñu bàyyi gan bi mu jiitu si nuyoo bi su ko defee booy di door a nuyoo. Welcome bro, much love. mu ngi doog a folasi. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñuy seetaan ak yéen moo fi fekk si maa ngi wax ne I'm very much delighted pour join leen fii si Campeh bi suma booy nag yàgg nañ di ma wax kañ nga àgg si Campeh bi nag waaye yàlla def na tey ñëw naa. waaw waaye kontaan naa pour ñëw fii tey. So Ibrahima just briefly yow yaay kan ak loolu def IGH ak ñun si liggéey bi just so be clear to people. ok man maay Ibrahima Jatta maa ngi liggéey Innovarex Global Health maa ngi fa depuis 2020 I am the physiotherapist si facility bi. Physiothérapie mooy lan sëriñ bi. waaw de. mu leer nag ay xam lu physiothérapie. waaw xam nga su ne physiothérapie ñu bari dañ ko dee jaawale ak massage. te utee na ak massage. du benn sax. waaw physiotherapy it's the physical healing of mi injury mi yenn condition yu demee ni stroke yu demee ni disability comme mag yi nga xamante ne dañuy mobility you know pour mun a dox regain seen strength wala nga recover from injury yooyu yëpp si la bokka waaye ñu bari dañ jàpp ne suñu physiotherapiste rek massage la bos déedéet massage bos am na physiothérapie am na boo xam ne bokkut ak massage ak bos waaw loolu leer na. noonu laa ko mën a waxee si olof foog naa. So if you lan mooy sa impact what do you think is impact of your activity towards the dream of men towards the dream of IGH. towards the dream of men xam nga su ne góor exercise bokk na si te physiotherapy comes with exercise tamit because moo tax ñu wax ko physical therapy physical means exercise tàngal yaram so physiotherapy am na solo lool si life góor because exercise bokk na si li ñoo may wér gu yaram. well done Seydina Omar. waaw askan bi maa ngi leen doon nuyu. Omar Jange. moo ko pooj donc Omar moo ko pooj. Omar Hadija. waaw. single and willing to mingle. waaye lu jot tuutiri bi. lu jot tuutiri bi donc déedéet ma ne Omar Khadija. non Omar dafa war a clarifier tuutiri bi. bul dugg foofu Seydina Omar. Omar 00. man daal lu ma xam muy Omar Niang Moussa Gassam. Kémo Cissé. Ibrahima Jatta. man maa ngi si yoon bi de. ñu ngi xaar daal. ñu ne ak William Greywood. célibataire yaa ngi bugg a bari de. dafa mel ni am na ku ñu xasee boppam bi tam. waaw donc ma ne man maa ngi leen doon nuyu. kontaan ñëwaat si plateforme bi fii bugg a waxtaan ak askan bi rek si beneen fànn si beneen facette te soo leen gisee nag alxaaji moo nekk ci kanam. ci mbaar bi ngeen am ma tee chaine bi. loolu rek am na lu mu. war a firndeel so ñu ngi leen oo gërëm di dalal suma collègue bi Ibrahima ñu ngi laa dalal si Campeh bi. donc maa ngi laa nuyu kii moom maa ngi laa nuyu yéen ñëpp maa ngi leen a nuyu donc delloo naa la kàddu bi ba si kanam. xam naa chaine bi du bari sukkur. non. waaye lu ma bëgg a laaj Omar. because yow am na lu bari doo ko dee lekk. dëgg wax ko askan bi yow sa diet bi naka la mel parce que man daf ma jaaxal. spécial te bés boobu ñu ngi génn. ni tooga ceeb bi yàppa. bu riis. Omar mu ne. du ma ko coob. doo ko lekk. so laa si loolu rek because loolu I think it's very important pour nit yi mun a xam yow sa yaram bi naka nga ko dee toppatee. so man vegetarian la so I was born like that. musuloo lekk ndawal. musuma lekk ndawal in my life so si food bu mu nekk sax du ma ko mun a lekk.
mënuma koo chop one time laa ko try but night boobu yëpp dama ko wóccuwaat. muy ganaar muy ndawal muy ganaar muy ndawal ak lu mu mënta doon muy naka la tudda canned beef. dara sausages. yooyu noonu yëpp. waaye moo tax Omar def 80 push-ups bés boobu. secret bàyyi noonu non secret bàyyi noonu. secret bàyyi noonu. man bëgguma event boobu ñu def ko fi xam naa ne moom loolu moom. secret bàyyi noonu. so yeneen discipline si moom yooyu man la ne comme ma ne du ma su ma lekka waxuma du ma lekka lu am sukur but su ma lekka man du ma si def sukur. the only thing daal laa xamee ne mun naa koo tolerate mu ànd ak sukur ma coob ko te dama ko bugga mooy kaba. ñoo si am boy. kaba. donc daf dee order kaba. Kaba daal laa xamee ne boobu moom. yeah but anything other than that i wonjo i jinja i fonde i laax i tii. non. xanaa fële den la daxa. fan hun. Iceland. na leer de. nu fa demee. Iceland da nga yaaxa seen business de. Iceland. gëj nga fa di fi bés boobu. non man su ma demee dañ ma daxa di xamee nañ ma di. man ma ragal mbaa teguñ su ma nataal foofu loolu sax. wanted. lu ma faa ut. dañ war a defar sugar fii ice cream rek. man daal wel xam naa ne keroog daal moom mbir mi leer na. soo dog man loolu la you know ak lu bëri tamit comme lu ma ko waxee self discipline la. man maa wax ne ok man lii laa bugg a def suma yaram bi because of naka laa ko mun a waxee sax ñu ne lu ñuul lu ndëbin su rayee sa maam soo gisee lu ñuul da ngay daw donc dégg nga proverbe boobu réer ga waaw réer nga so man suma family comme like feebar yi hypertension diabetes ñooñu daf leen sonal you know comme na ma ko fi waxoon di last time rek suma contrôle suma diet bi rek so man dama dugg si te yow doo mës a am gout. exactly of course. wala sa jën saa ngi free. nga mën a push up mën a indi def maa ngi baax anything associated with parents man I think na I'm good to go. na doc laas lu tax ma wax la ne doo mës a am gout. Okay. lu waral loolu parce que bari dina xam loolu. I think it's because of the parents, right? ndawal bi yeah. protein product bi is protein su bari si yaram bi dafa def stores. bu bari yëpp protein. Yep. So no problem. But anyways. nuyul baake mo. So doc jox naa la kàddu bi. Alhaji Pa baraka baake mo be kontaan binta baada tira dame wala mbafra la mol yalla ya baraka baake Gambia non mo jambarol lan katara lam nyaay la comment so jale anu fana mir kana clinique ko mbafla ya baraka baake fadi confident ani latan na nyame biyo kan ni mo woni finta dawda min fulana raka fa nyaaje on YouTube la nyaaje Campeh Jambarr that encouragement. I think the people recognizing the coming we are not perfect. It's very, very important. Bimba frale ko topic kuma babijang ndaka dogo ke dame wala reproductive healthy but comme Omar ya fa nyame alaji pa ni aja nyaato doron bi docteur o fongo tableau muta na ko topic ko mi anan ko kuma tabaken kana min kacha baraka bake ya Ismail. jërëjëf di nuyu askan bi rek man fu ma ko dee doore rek mooy gërëm askan bi si noo la ñu denkee seen noppa yi abal ñu seen xel yi ak seen xol yi di leen delloo njukkal rek ne kontaan neen dégg neen loolu la ñu wax encouragement bi àggana muy Gambie ñu nekk si diaspora bi Gambie ñu nekk fii ñu déggul olof sax doon nañ di complain ne ñun dañu war a doon di laaka angale waaye lu ma leen dee wax mooy for so long angale bi lañ téye rek so fu mu nekk nii ñoo xam ne dañ dégg àggale nañ ñu may ñu waxtaan suñu askan bi tuuti parce que yéenay si askan bi war a am waaye jërëjëf rek di kontaan te baakee moom saa yu laakee soose maa ngi gisoon am na benn YouTube Instagram page Voice of Sports booy bi daf dee def commentary mu ngi invite woon benn tubaab muy laaka soose Jacob xam nga Jacob dama rus sax gis ngeen ko waay ñoom su ñëwee pare laaka koy kooku dafa laaka soose dama send message Voice of Sports ma ne kii daf ma rusloo waaw dégg waaye di kontaan rek te tey moom waxtaan bi am na solo torop so just delloo ko rek pour suñ captain yi show bi tey ñu ànd def ni ñu ko waree daal so jërëjëf. Thank you guys. So last episode the jaaloon I think
I don't even know what to say about that. bi mu amee bluetooth speaker fii tey jooyu ma de di sonn na de. jooyu ma de play lañ ma waali ma fecc du ñun rek. It was heavy. ñu jooy ñoo bari. Everybody that sent me a message said that I cried with you watching Yeah, it. yeah. Even wax si naa leen ne comment si duma section bi dee sax. boobu noonu ba 3 a.m. Yeah, si maa ngi comment. waroon a déggee on Saturday. Yeah, man. So I was not able to attend the program that day. But the moment my whole video si man hit tey moom studio bi quoi yàlla xam lu tax I had some nekkuma fi. friends that said that when they saw the reel on Instagram, said that they didn't consider that. Yeah. And I know people that didn't know what it show because of. Well, anyway, just shows again we are human beings. Nekkul na tamit dañ jooy because of dañ bëggoon a jooy. Wow. No. So dañ jooy because of dafa am yeneen things yoo xam ne mënuloo koo keep into you. So foog mu génn rek. lu ma waxoon suma gars yi rek mooy ñun ñoo fi dee ñëw xamuñ naka la ñoo ñibbee. Yes. mun na ñëw ñu ree ñu foox ñu def lu nekk. donc moom kenn du xam lu ñu laajte. and then mun ngaa nekk in the later 5 minutes affaire bi toon. Campeh la rek. moo nekk nag boo bàyyee xel épisode bi bu mu doon den ak ending bi nu mu demee. dafa totally different and different energy ak yooyu noonu. I was telling them ñun nii lañ dee def suñu old episodes. It's not I like keep on saying rek ñu sant yàlla. tey ñu doole ñaan yàlla doole ñu jubal. mais ñu wisdom ba nga xam ne nañu wax loo xam ne ni dina nekk lu impactful. As usual li ñoo waxtaanee fii rek mooy li ñoo jànkuwante li ñoo dunda ñu ni neen. te ñun ñëpp si dëkk bi nañ juddoo ñun ñëpp si dëkk bi nañ màggee. lu dal Samba si biti daf ñoo dal ñun itam. di fag ne maybe try nañ ba egga fu ñu egga tey waaye the stories are similar. kon ñu ngi ñaanal boole ci ne képp koo xam ne who's struggling yàlla may la the light. comme ni nga ko gaa waxee today we have a thing to discuss. When I told Aja Fatou we were discussing this today, this was the question he asked me. Are you sure you could do it? Baatale na ma sax. Ma ne ko bul worry. So again Campeh bi li ñoo waxtaanee toujours mooy like I said the things that is affecting us. The things that is in our homes. loo xam ne ni xëj na duñ ko wax ci mbooloo. waaye am na ñu bari ay going through things yoo xam ne mënuñ koo wax fenn wala amul ku leen waxal. And we have to do it. And that is why we are here today again. So this slide naka jàpp sa bopp bi. We will talk about it at the end of the show again. This is a very important date, and these are similarly important dates. So we'll get to it at the end of the show. So we're talking about infertility today. Lan mooy infertility? ñu saa ne si suñ gan bi loo foog ne mooy infertility Ibrahima. ok Simon infertility mooy ñaaka mun a am doom ñaaka mun a conceive wala ñaaka mun a am doom daal. foofu la yem. waaw foofu la yem. déedéet amul foofu. mooy lan ak lan. su ne ñaaka mun a am doom du su jigéen ci kese boot góor ak jigéen yëpp mun na moo nekk problème from either one of them. waaw so infertility si man daal mooy ñaaka mun a am doom due to a certain reason. waaw donc topic bi te am na solo Ibrahima jot na ko wax infertility mooy si both side bi mooy koo xamee ne munta am doom mbala mu am doom mu dem ba certain time mu rek jëlaat biir when it comes to the jigéen fekk still àggagut waxtu boo xamee ne war na mun a stop di jur. so Ibrahima define na yow classify nga. waaw su fekkee si góor bi la mooy góor boo xamee ne kooku la ñoo term as infertile mooy góor boo xamee ne comme sperm am bi is not fertile wala nekkul di naka la tudda manhood am bi nekkul di taxaw xamoon na su ma waxee manhood dinañ mën a understand. ba xamul li manhood de man. ok cëram bi cër bi. cër mooy lu cër. lii cër la lii loxo. lii cër la lii cër la. ok
cër mooy lii cër si olof mooy commencé ko si sa awra léegi awra bi waaw te ñaari waaye awra dafa diis de. awra olof nu ñu waxee man infertility olof. olof nu ñu waxee infertility. xaaral olof infertility ku télé wala non déedéet du télé télé mooy ku mun a taxaw. yeah du télé non yara del wala déedéet yara del mooy yara del mooy ku jur ku jur du dellu ku jur muy muy dellu. dellu muy dem muy. it's here man man nañ kan. I think word bi typical amut in Mandinka waaye am na in olof de olof olof war naa am de man I don't know waaye xam naa ne olof am na. man ah fii aussi su nekkee sa olof bi pire la. dimbale ñu rek si comments dimbale leen ñu. ni ñëw boor bi ñoo xaar baaki mu ñëw xaaral ko pos non xam nga lu ma bëgg a def ah te dama bëgg a dellu fekk nekk ma midwife balaa maa nekk midwife ma joxe suma définition correct waaw mais ñu boobu ok infertility nteya wala dani mbakal midwife odi comme na fanya bi mamburun kan from at the community level comme infertility wala moti mi yalan ko aman harje amang harje ha bar jama mbakaje ke wala karol musola karol kaje ko wala moti mi yalan ko aman harje okay yes lu may wax rek comme Amar lu mu waxee ne ku mënut a am doom ku mën a gut a am doom laa ko describe because any néegi sëy you have moments of infertility at some point ba pare mooy éene bu mutagut rek parce que yàlla mutalewu ko man noonu laa dee describe infertility because it's not a nekkut destination it's a journey to fertility moo tax last time bi maa ngi doon wax ne doom bu dem ba juddu is a mathematical miracle so luñ mënut a explain si diggante from conception out of 1 million sperms benn mu swim ba àgga ba fertilize eggs bi up until 9 months of pregnancy journey boobu safe delivery and ak safe delivery foofu la fertility day complete because at any moment one thing rek something can it happen could change that waaye néegi sëy yu bari dunda nañ si ba pare ñun suñu generation nga xam ne teeluñoo sëy is even higher because ñun ñu bari dañ toog ba am 30 years doog a sëy te yéen a jigéen ñi moom yàlla foog naa léegi-léegi soo amee 12 13 su la dee sa waaw si nga mën a am doom soo xalaatee loo xam ne machine boo xam ne yàlla taal na ko at 12 13 ménage yow usuloo ko ba am 30 so noonu laa dee describe fertility it's just a journey and I like that word journey because it's really a journey yoo xam ne néegi sëy yu bari jaar nañ si I mean, like we keep on saying, the reason why we talk is that we know, especially in the country now, it's good, you said that it's increasing, as we saw in the presentation. And that's the make you body. Like I said, it's important for us to talk about it. Like you guys rightly mentioned, infertility is generally, it is saying, go to jigin, saying after 1 year, despite you have regular unprotected sex. Unprotected sex, as we talked about in one of the episodes, more in the time that Jigen is fertile is the most important time. it's a window It's just a window of 3 to 5 days to some people. And that is the thing that is very important to catch. The reason why, again, we're talking about this is the emotional and social impacts that are very, very important. I have a friend who tells me, Doc, man, so I'm in distress. oh wow For seeing their prayer. Because again, married for it's over a year now, nothing is coming. So a lot of people are going through this, and it's just important we talk about those aspects. For statistics, it's like we said earlier, around 1998, it was around 9%. Up till 2023, it's almost 20%. And again, the explanation you nicely gave. In this generation now, people want to go to education, want to go to university, but they have a lot of them say. And now the difficulties of catching a job and catching life, reproduction becomes a problem.
And generally, Omar also described earlier that there is a primary infertility and secondary infertility. So rising male factor as well. Dañ foog ne infertility affaire yi góor rek la wala affaire yi jigéen rek la in the society. Ku amul doom rek dañoo ne Bintu am na problem. And then the men generally never go and check. In West Africa, again, statistics is the same. It's on the rise. You have up to 41% for primary infertility. Wow. That's high. That's high. Secondary infertility is becoming more of a problem because of all these infectious issues coming up. Midwife bi ñëw na léegi. ak diet bi tamit. Yes. Exposure to chemicals. Medications. So you want to talk about Lifestyle. You want to talk about this in Mandinka Kemo before we move? That order okay nyindo. Ako mul mina lanko buka harje mina lanko fuduta. Coming locally in Dalkafa ama harje wala hansa en konota. Ako bari ni ajibi anyenda kala mule timi lanko fuduta o kari tanning fula. Ando kari tanning fula kono nyenda fudu kala nyama. Wa tara bantam bilu man taraje. Ninko bantam bilu wala mko coming Dalkafa nyam family planning tiye. Lenden kewa ba nyam. Ako abol kono fanan ke wala miro aning abadara taradula abadamento ako fanan kuma ta bakele puro ka mari ma ko no puro ay kono nyenta. You want to move? Yep. And statistics? Ako nyim data li atande ko coming ko wotumo number nying ma wara bake 1998 9% da malam bari bitilo la akamta niya jibe number nying ba gana wara kan ako infertility ni wala harje bariya ako category fulalam primary wala multimillion ko enana man konota fulan ñong ni wala multimillion ko konota la barana ta ko ya bulu baake pour ko konota ko tek de data jibe 2023 ako 45.4% wala multimillion ko ay ko ya ko sota pour ka harje. So this is also generally in West Africa, which we talked about. Why nakatra? So then in 1998. Lord, is it a function of niti then go down Noba? It might be. I mean, generally data in Africa, as we know, is not always the real number. Right. Yeah. Because 1998, culture be fan la tolo one. Dang da dega ko wax ne ki mënuta am doom. am na loo mention on naan teel a sëy. Yeah. Wow. Right before xëy na suñu jigéen ñi naan teel a sëy. léegi is it ne léegi jigéen ñi dañoo xaar bañ jàng ba jeexal am carrière start liggéey soog a sëy. Voilà. Very well. No, man tamit fofu la bëggoon na ndafta jëla wol ta ñama comme docteur ya fa ñami ni kitaabu jamal jiwe in the book le medical ka fa inde jigen nada for after 28 years most of the complications can happen. So infertility, abortion, a lot of problems. Even, and after 32 miscarriages, miscarriage and so on. 50%. So even not time at 35 it becomes a bigger problem. So until medically, if you are as a midwife, ni mo na tamia na 28 la wala 30, we call the individual elderly prime. Meaning elderly prime. Elderly prime. So we expect things might be complicated to that individual. He is already in the risk. And also the other problem, when even in the past now the problem of abortion, problem of STIs, problems of all those things are much more now than it used to be in the past. So are young kids now having more sex prior to marriage than the older generation? I agree. Right. I can tell you that for fact. The other one is definitely. Are we sure? Yeah. 100%. Right. No doubt, dog. No doubt. No, I'm going to use Campeh. I once they told one of my friends, mom nekot a medical individual. Manako tabanga hale yi. Manako bo if you follow them, then la ruslo. Hale bunda bi manako no manako I know what I'm telling you. Is it a function of the young women or predatory older men? I think older men. Bit of both. Both. Generation B, you see a 23-year-old who's looking like a 28-year-old or 30-year-old. 23, some like na 18, 19. Yes. You look at them, yaram bi is looking like that way. Wa xam nga nekkuñu seen morom yi. Yes. And of course, the other problem when 18-year-old have a good exposure. Listen, that's the man. fact. Xam ngeen lu ma nekk di wax boy. Of course. Dañ wante dëgga. Yeah. Buñ they blame promiscuity on women,
we have a plethora of predatory men who the younger you are, the more sexually appealing you are. Of course. So it could be a function of not the women changing their standards, but I think men are more aggressively following young girls and sometimes abusing them, sometimes sexually molesting them. No, nañu waxante dëgg. No, sometimes dina agree. No, nañu waxante dëgg. I agree with that. dina agree waaye xam nga Ibrahima ñu ñëpp dañ dee dégg gars yi di wax ne dañ bëgg koo xamante dafa responsible. No, dañ dee dégg waa kii moom nañu waxante dañ dëgg. dee wax ne mag yi ñoom ñu ne xale yi ñoo am ñu yërmande. break seen heart. waaw déedéet waaye nañ waxante dëgg am na yenn góor yoo xam ne yoo xam nga yaa ngi am moral code, right? am na yenn góor moom duñ fa xaxale, right? duñ fa xaxale. am na yenn góor nag ñun xam ne even sexually nañu waxante dëgg Campeh bi lañ nekk. dañ dee xalaat some of the sickest things. ne kii mu ngi xama jàpp ko fekk mu ngi tight ba léegi. xam nga ma xama jàpp ko balaa keneen di si lii nii. and they groom these non dëgg la am na ñeneen 12 13 ñu ngi groom xale bi. di ko jox xaalis. ñëwal nga toog suma kaw laab bi. soo ko exposé sexually. dafa mel lu ñu doon wax si exposure. by 15 16 moo xam góor. loolu du xale bi. parce que loolu nekkul consenting age sax. amuloo mi waaye ba léegi yaramam bi. yow taal nga engine bi. so kooku there is no way mu mun a continue. musuma very rare nga gis jigéen boo xam ne they have exposure to a older man before the age of 18 ba pare continue with a sexual journey beyond that because xam nga loolu we just have to balance it because I know it's more common to older men to prey on young women than it is older women to prey on young men. Daf dee happen tamit. daf dee happen waaye They happen. Waaye bële moo ëppa. waaye lu ma mean mooy 1998 doesn't mean ne we used to talk about it less because Lee, it's like a 5-fold increase. So bëgguma nekk advocate but man dama ne indi beneen side bi rek because even maa ngi nekk 40 years old maa ngi am si 40 te am na suma yenn morom yi booy ay 20 year old lañ dee nekk di xool ay 22 year old man nu ma ko dee xoolee booy yow boo nekkee 25 kii mu ngi si diapers booy lu ñooy def nii mooy xam nga lu ma min dëgg la di daf dee happen I agree. because very rare nga gis young girls ñu nekk ak seen morom it's always safer waaye suñ koto yi daal booy man bugguma aka booy ñu ne man dama dee doon daal a Campeh bi boy fada jelle mo la tepel fudu mo bu dejan mala jelle oke bari na tepel fon ga mo etal la de ay funo ni fonko ñun mënu dal to di len non waxuma ne yëpp la ma ne you gotta look at léegi lu gën a bari laa nekk di wax ñu ngay wax koto yi yaa ngay wax koto yi waaye ndoy tamit bari na ndoy bari na léegi de léegi dañ rëy bot ndoy ñeme nañ de Anyway, let's move. yow tey toog fii man ma war a chase ndoo boo xamee ne ne like ñun ñoo em ni tak dafa ma wax ne du suma morom ay yow suma morom rakasa su ma ko bëggee bale daf ma waaye yow Omar yaa ngi ñaata years 30 yaa ngi am 30 waaw yow fu mu nekk nii 30 minus 10 ñaata la 20 waaw 20 waaw yow fu mu nekk nii doo mën a nekk 20 yow looy defa 20 yow non dog kooku daf maa xeeb 20 yow waaw maa xeeb dëggal daa bo walaay kenn talaay yaa ngeen daa wax walaay daf maa xeeb ok daf maa xeeb leen foofu rek daf maa xeeb so yow amuloo limit luy sa lower limit pour non xalaatuma nekk xale yooyu sax déedéet man damaa laajte as a góor right waaw da nga mos a am lower limit man yee lu nekkoon sa ñaata at nga ko mën a magee man like non lu ma ko mun a magee moom déet dama ne ndax bi nag wax sa xalaat la nag man damaa ne lower limits at boo xam ne doo ko laal te xam nga lu sax nga loolu mu important léegi tey di nga am 40 years te su nekkee sëyuloo right ndax di nga operate on a code na koy kii xale la wallahi doga Omar duñ ko benn mag xaaral mais ko am fu ma bëgg a ñëw lu sa lower limit like yow ñeme ngaa nekk si dëkk bi ak 20 years old loolu man sa maa la wane xalaatuma ko si kaw suuf jeex na tak dafa may dead body xalaatuma ko ok can I come in léegi docteur Badji lan mooy lower limit si yow because yow mention nga ne nit dina am mention na ne nit dina am 18 mu nduru 20 wala 24 ma xam nga lu suma lower limit non lu ma mean lower limit what is it age wala is it the it's emotional maturity Yes. gis nga anybody koo xam ne man mun naa laa emotionally manipulate nekk maa la mag loolu limit la te yenn góor yu bari man dama laay psychology góor right
lu dee gën a yomba koo xam ne mën nañ koo emotionally manipulate because emotionally du ma dee bëgg a use mut because ñu ne ma bàyyi di wax ne kii mutut waaye maturity am dafa des nekkul yaram de loolu I think it's a sickness am na góor yoo xam ne su nekkee yaa ngi xool xale bu jigéen si yaramam bi you're probably doing it at 12 years old you're probably doing it at 13 years old fekk magagul sax society daf la jox a good excuse rek pour nga topp si waaye man lower limit obviously I think there needs to be a lower limit boo xam ne kooku xale la not si yaram de but si xel bi ak emotionally okay so yow génne nga age non waaye man fu mu nekk nii kii du mën a nekk à 20 years old duñ ko nangu sax but majority and age bokkuñ man suma lower limit laa la doon dama ko seede suma rak correct ñaata at nga magee saraka maa ngi ko magee 4 years comme Mariam man moom laa di jël as an exemple xaritam yi collègue sami munu dama wax ne seetlu naa nekk ak ñooñu man that's me non waaye xam nga lu ma wax dëgg la because man ay sem moo daan dikk du ma daan nangoo honestly non ma nekkee single sax du ma daan nangoo nekk ak non waaye uy ma kii man loolu la man mindset boobu laa am xaritam yi ñooñu mënu ma nekk ak ñooñu upper limit nag non Opa amul. Opa kay non Opa am na de Opa am na limite ya am na limite Opa tamit de waaye lu sa upper non Opa moom dog du ma la xool di gis suma yaay that's my upper limit ba yow de doo am keneen non du ma la xool di gis mère bi non ma ne bon de yow doo am keneen waay parce que keneen moom du sa yaay rek sa maam ngay gis kon ñu bàyyi non mën nañu waxtaan ba jubóo rek waxtaan nga jubóo non but lu ma wax dëgg la I think non ku nekk sa upper limit bi soo nekkee 5 years sa upper limit mën naa dem 10 non one thing daal because of nit dina la mag to that extent comme like léegi nit ñi moom ñu ngi look young leena daal laa xam ne mënu ma la xool di gis like mooy loolu daal non 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 50 year old 50 year old 50 non so 40 mooy sa upper limit probably ban sweet 50 moo fi am non man one time dog one time waaye nit ku ñuul 50 boy de ne young de black duy crack de am na nit ku ñuul 50 50. oui nit ku ñuul 50 50 daf teen nduru comme waxuma 35 si ñeneen waxuma ñu doon struggle suñ sisters si boy anañu gis nga suñ sisters si anañu suñ sisters si anañu 50 years old anañu seen yaram bi moo dee gën a baax yéen a xeet non ñooñu seen xel mi ngi dal de ñooñu xalaatuñu dépense de non black du dee crack de non dog du waaw Viviane léegi Viviane ñaata at la war a am no we are not talking about Viviane man Viviane is not the standard of beauty no we are not talking about Viviane is not the standard of beauty Viviane boy Viviane yu bari dafa ñëw a price tag no we're not talking about Viviane no we're not talking about Viviane waaye dellu si infertility so key insights secondary is becoming more of a problem because of all the issues that we are saying and we've been seeing increasingly male infertility as well. So, this is a very important slide. Infertility is not a woman's problem. In Africa, suñ see doom amul like jigéen yi mooy problem bi. And often at times, that is why jigéen yi are put into problems. Yow da nga ay gaaf yow jinee la jàppa yow mënuloo am doom yow all the fingers goes to two things to the jigéen. Well, like we said, infertility is 3 problems: a male problem, a female problem, and a couple's problem. So it's not just a woman. So moo tax li ñu advocate for all the time mooy ne if there is a problem in the house like this, the 2 of them should go to hospital. At what point? How soon is too soon? After a year. Okay. After trying for it. After trying. waaye su nekkee jigéen bi tamit am na a very long period boo xam ne xëj na 30 years la say but since the age of 21 by 30 years she's on family planning oral contraceptives. There's so many different factors. So even if it's a year or 2, xam nga lu tax yaa ngi tëj system bi yaa ngi jaxase hormonal profile bi as well. So well, again, that just goes back to the fact that now people are now the availability of family planning is a lot better than what it was years ago. is it common in Gambia? Family planning? Yeah, now it's Which kind? even though there were some few months ago there was family planning crisis in the Gambia. Shortage. Shortage. I'm telling you Is it the pill? Is it the
injection all is of it. yëpp a ngi fi. dépôt yi Li nga tudd They are moo all gën a here. popular. All of them is here. moo gën a popular. Dépôt moo gën a popular. buñ dee gën a use is it the implant? Implant bi waaw. ah no waaye implant moom ñu ko dee jël ñu bëri ñu xamal ne they are not into any other thing. comme lu ma miin mooy any other thing. lu ma miin mooy No, I have a problem when there are a lot of people planning a family and not using no, family those planning. people are not planning a family. Yes, they are using family planning. but ñu not bëri planning a family si gars yi they planning. are not planning a Why family. did they call it family planning in the beginning? What's the origin? ok origine bi Because mooy man Gambia rek Africa ñoo ko di ooyee family planning. It's birth control, birth control. right? So why family planning? So, well, that's saying when a lot of people are using family planning but not planning a family. In here, I think the idea came from birth control, as you said. What's the origin of it? Jigéen buy sëy, family planning has been here since time in memory. Withdrawal method Yes, is part of yes, family exactly. planning. So it's just evolving to newer things and yeah, you just need to be smart and then know, you know. withdrawal method. Your pull-out game has to be strong. has to be strong. Yeah. For me, I think, I'm going for that, man. You're going for that? Rather than this, family planning stuff. Doc, just coming to Levi, implant me. There's nothing like evidence-based here. I can't prove it. But based on my experience, jigéen ñu sëyut ñi ñoo nekk di gën a use family planning than ñu sëy ñi si biir dëkk bi fii nii. Yeah, why unwanted pregnancy could be catastrophic for a woman, though. Exactly. Not Especially knowing if it's a good boy hamne buguloo mu nekk sa papi doom bi. I'm saying, man. That's part of agency, though. Yeah. Man tey dama play devil's advocate. ñëwal ñëwal Nekkuma seen side tey. ñëwal Right? di nga ñëw. Why is the onus on managing and preventing pregnancy a woman's responsibility? Because in society, we make it seem as if so we have family planning. Góor wala jigéen moo dee ñëw sa xel. Jigéen. So we have birth control, góor wala jigéen moo dee ñëw sa xel. So we have morning after pill, góor wala jigéen moo dee nekk sa xel. Jigéen mun naa biiral boppam. No, danga laa wax. non donc defal ndànk dëgg. maa léegi defal ndànk Right. ndax fii jigéen yu dee dem si like health center bi ñu use ko ndax ñoom ak góor ñoo dee dem déedéet non Lu waral loolu? ñoom ñoo dee demal seen bopp yow di nga mën a di nga mës a bëgg a àndaa jigéen boo xam ne sëyloo moom. waaye yéen a ngi am consensual sex. Waaw. ngeen toog ngeen am a discussion about okay what's our plan for pregnancy prevention. What's our plan for infection control. lan mooy sa history. lii mooy suma history. ok bëgguloo sol condom man tamit bëgguma sol condom. ok ban si suñu options la ñoo use. da nga bëgg a ñu dem si pill bi. da nga bëgg a IUD. da nga bëgg a waxtaan yooyu du dee am. donc kaa ma explain la waxtaan yooyu du dee am to be honest. lu waral loolu. because of nekkul honest conversations on whose end. both parties ku ko dee gën a naxari deret góor bi la di. non waaye ñëpp la de dog dafa Déedéet, nañu waxante dëgg. xaaral rek non dog gaapal moo ñëw foofu moom yéen ñaari yëpp la parties yëpp la xam naa ne góor bi du bugg a am conversations yooyu noonu lu tax. nekkul advantage am yi bugg koo dégg non dëgg la. non bugg koo dégg Yeah. nekkul advantage am bugg a dégg yooyu noonu because of bugg koo dégg tax? nekkul advantage am moo dafa bëgg a mu tere si lal bi. jigéen bi dem toppatoo loolu yëpp ba pare su paree mu ne ko waa pare naa yow nga ñëw. non waaye dog defal ndànk jigéen ñi léegi ñoom ñoo koo dem defali seen bopp yow góor bi doo xam ne ñoom def nañ ko am telling lu you waral loolu. lu waral am loolu. telling you man lu waral loolu. because of ñoom one bugguñ te abstain bugg nañ ko am every time te bugguñ biir the only thing lu ñoo daw mooy jël biir lu tax loolu. sickness bi lu tax ñuy dem ban ji. because stigma bi du nekkul stigma. non man loolu laa ko gisee stigma la one because yow mënoo jógee si famille boo xamee ne kenn musu faa biir yow being the first person nga biir si famille boobu société bi naka lañ laa téye loolu la rek te léegi biir sax léegi sax bës la léegi biir bës la di non biir léegi bës la Lu boss bi lu min boss. kaa la dañ koo kaa dangaa biir booy saay fa biir nday xadi ñu ko kii moom la de waaw ñu def ko yooyu noonu nii taataa ñu kaa Kon kii moo day def. waaye am nga bu njëkk bi. su nekkoon nga ne comme dum te ndey nday xadi nekkoon papa bi. Alaaji Amadou kool na ko ne ko kii moo. xam nga lan la. kaa jël sa jabar. waaw fii doo biiral te takkuloo de. waaw loolu dafa génn suñu aada de. loolu xanaa bu njëkk bi moom. façon la léegi kaala responsibility ñun parents tamit whose fault is it? non gis nga suñ buggee dem foofu noonu dañoo delluwaat ba si kër bi de di nga am doom bu jigéen. incha allah góor su ko biiralee da nga bàyyi góor bi dem te du ko takka. loo mënuloo contrôle loolu di. you cannot control it
toj na wut Omar noppi na. toj na wut no xam nga lu ma miin man am telling boy man depuis booy Aïcha Hadi juddee suma perspective dafa change donc ñun àggaguñ fa àggal nag. Waaw. ñun tollaguñ fa de. man su ma waxee mbiri mbiri boyfriend sax damaa oo góor bi ma ne ko gis nga loo ko def dama la ko def non man moom leena dog laa dee No, wax. it's true. man leena laa dee wax de bés bu ma amee doom mu dem ba ma xamee ne kii tolloon na si mi ngi si dama ko oo su dee góor la ma utal ko cepe jàngal ko nu ñoo ciisee su dee cepe la déedéet bu ko jàngal non man dama ko jàngale du ko jàngal bul am si jàngal chase bi rek da nga ko jàngal responsibility Ñoo toppatoo. non daf ko gis si man bul War dugal ko gis yow. déedéet Non, I like that sama boy bi. Non. déedéet Non, waaye lesin laan la da nga ko war a jël responsibility ne foog nga jël responsibility non de non it's dama true ko wax because papa musut a joxe boppam 30 years mi ngi téye boppam so dama ko wax moom tey mu dem so you were a virgin ba am 30 non nekkul weya still Omar nga yeb I use weya di boy still boy am nga góor yi moom ne fen góor bu nekk moom soo ko laajee mu ne virgin la non bu mag na ko nañ ko proof comment nañ binda Danga proof. kenn du binda Waaye léegi naka ñëw proof ne góor bi parce que bañ da nga xaar sa jabar non bu baax Wedding non night. man nuyu ma xam nga comme lu ma dee wax su ma ko dee dañoo fonde ma laabaan du jigéen kese la man mère bi foog nga sigal ko Foog nga sigil ko. non da- Waaye léegi naka nga ko sigil naka ñoo laa ban naka ñoo xamee ne kii Omar moom tey mu ngi baax. Omar lan Naka lañ ko xamee. 45 bi foog nga proof so déedéet time out so Omar non nañ dellu gannaaw ñëwal Omar du lekk ndawal waaw Omar du toppa du jigéen. lekk ganaar ñëwal Pape nekkul fii Omar is the only 30-year-old virgin man that I know correct proof naa ko 80 te push-up Omar 80 push-ups proof benn joxaat leen ma beneen ma proofaat wax naa leen 45 yéen ñëpp ngeen ti soo leen ma ko joxee rek ma proof 45 minutes kan moo ko jox nag man loolu laa xamul. pour Kii muy fu mu leer yàpp. pour muy leer 30 years anyway comme so docteur infertility bi comme rek docteur Badji nu mo min fokan no rek with regards to family planning coming to nyalum kewol fana mantara ke la part play ni family planning jibe ala ya define nyame amanke individual damade but it ha couple all fana kanal voluntarily but I cannot remember a couple coming for not a family thank you Omar mu ne I have never seen it 5 years working du dee ñëw non loolu nangu na song du dee bañ a Why ñëw generally fii No, no. people don't have the culture of going as partners to hospital. no loolu moo tax tamit as healthcare workers I think foofu lañ tuutulee affaire si suñ advocacy bi foofu la war a gën a ubbe encouraging men to be coming in and not only females to be coming comme Omar nu mu ko doon waxee hani mil futu dafon eke maabon Yeah. they feel very uncomfortable And the other problem, Right. the other challenge, mooy some women are struggling to choose whether they want to take it or not because of góor bi du nangu. loolu laay am na wax ñoo yaxase am na ñu ne nëbbu sax seen jëkkër yi di ko jël si pet du ko jël loolu laa nekk di wax ni because document I boo just leen dee jox I saw a patient that came to me and tell me so sama jëkkër mu ne ma léegi moom family planning doy na. And that's it. That's just what is going to happen. te xam nga loolu moom c'est technicalité in say boo xam ne bëgguma see dugga sax So- because that's loolu tamit beneen conversation la because am na yenn jëkkër yoo xam ne dañoo wax seen jabar carrément fii doo fi jël doo fi jël correct you su see ko defee every 18 months loolu laay wax ni ak jigéen ñoo xamante ne dañ dee am recurrent abortion part of the management dañ dee wax ñu jël famille planning waaye danga koo wax loolu mu ne la xanaa nga wax ko suma jëkkër Waaw. jëkkëram bi jëkkër bi nekkul si biir jëkkëram nekkul Even I've seen even at the time of delivery jigéen ji mënut a deliver ñu war koo CS for consent. Dañoo Xaaral bañ. suma jëkkër mu ñëw. dañoo bañ That I've seen. Yeah, xaaral suma jëkkër mu ñëw. Woo bi taay si jam maybe benn paa Amadou la mu ngi naan ataaya si pencam. da nga xam ne ñun góor yi ba léegi consent ñu bari duñ nee nekk si delivery room yeah ñaata góor nga ne gis si delivery room bi xam nga ni nga ko fa linka naa ka fo hani docteur Badji te wadi de but they are trying te bi fon na motu je mi an ko anala he came with are they in the action yeah they are in there they're sitting down yes sitting down would you be in the delivery room sure man no Go doc home. man from starting to ending I'll be there from antenatals no from put it there from night to last day man I'll be there gis nga bés boobu loolu soo ko gisee it'll change your life forever yeah man góor bu yab jigéen fekk yow loo jigéen fu mooy jur doom yeah doomu sa yab sa jabar yeah soo gisee fu mooy juree doom parce que ni kon góor yi ñun dee nañ te duñ benn doom rek la ñoo am yeah loolu soo buggee am doole jigéen fu mu toll taxawal nga tiim jigéen mu jural la doomu sa yab jigéen si sa whole life te ñu bari loolu moo tax foog naa góor yi dañ dee daw responsibility boobu yeah ko soo ko gisee kii moo xam ne si biir delivery room bi nu mu ne I cannot imagine Dr. Badji jigéen bu am 11 doom
ba léegi Mama kooku mu Africa ngee ñëw ngay ñëw I cannot la nga bëgg what do you want jigéen laa ut wala góor laa ut I don't know sometimes I cannot 11 I'm telling you ba yeah. pare we told you all the complications that are related to it right in other facilities boo fa demee guddi we cannot give you blood amuñ fa laab yow mënuloo am doom foofu noonu but the same people da nga dafa toog ba time boo xamante ne xam na ne because they have the experience time boo xam ne ñor na mu dawal di ñëw some of them will even give back in the vehicle because then dee ragal ne bu ñëwee we will refer them to the higher level again to the Campeh ñu ngi wax ne ñu ngi support jigéen yi waaye góor yi dañ war a understand this part then I think it's changing maa ngi encourage góor yi tamit to look into that dafa it's very painful I saw somebody yesterday that child within the span of 5 years yeah and when I was married before I meet 3 kids in less than so they pretty much every 18 months. and then da nga sonn let me just add to that bu la neexee nga am 20 it never changes that pain do they da nga sonn every pregnancy daf dem mel ni a new thing Well, no, you can't get used to it. It's a spiritual experience. This guy Aisha Bumdon Judo. We were in labor for 18 hours straight. First time ñeneen ne dem 20 more than 3 days 18 hours straight. Si la xam ne man suma enu weñ bi yëpp suma jaay maso yëpp dara. Ni kon man deena. Du possible sa. It's incredible. Loolu yàlla def de may jigéen doole boo xam ne góor du ko musa mun a antal. I'm telling you this. Moo tax góor yi dee toog si Campeh bi di xaar ne waa am nga doom bu góor ñu ne ñu tàccul la no you need to be in the delivery room. Yeah. You need to be in the delivery room. Especially su nekkee yéen a say yoo xam ne as elderly you're gonna have a miscarriage your first. Ñu bari seen say as adults you're gonna have a miscarriage. Seen first pregnancy is gonna be a miscarriage. It's very high especially with women that are a little bit older, above 30, amongst other complications. Come preeclampsia, gestational diabetes, all those factors. But it's a combined experience though, and I think a lot of times tamit góor yi seen ninja yi dëgëruñ. Yep. Wax bi dem na ñëw na loolu tam daf dee am Dr. Sohna lu may wax dëggal a lot of men actually are the cause of infertility. waaye dañ dee bàyyi society bi yëpp jël ko teg ko si kaw góor bi fekk yow amuloo Michael Phelps. and sometimes they'll tell you ma dee ma jël si lopitaan bi Yeah. fekk man tare man naka nga fekk man tare fekk man tare te xam nga lu si gën a interesting just because ne mun ngaa maintain erection just because mun ngaa ejaculate loolu taxut ne sa sperme yi dëgër ni so ñu bari dañ dee foog ne lan ne olof bi mooy pour erection mooy lan teli xaw ma tale man telewuma loolu taxut ne you're not infertile. moo tax donc man dama dee wax ne am na yenn Christian church dañ dee require medical test. Yes, before. balaa ñëw sëy. Before. waaw so man loolu why not everybody should do Why sa nekku suñu aada? Comme like imam bi ooto. Déedéet waaye. damay laajte moo la dara. waaw taxut ne sëy moom ak divorce a ànd. exactly. waaye ñoom seen process bi. waaw Christian yi seen aada bi. balaa ngeen di sëy. am na yenn yoo xam ne is compulsory da ngeen di waxtaan yéen a waxtaanee before it happens. ñun yooyu du dee am. exemple léegi. waxtaan exemple. okay and then use EG. how is it called again sickle cell. Sickle cell testing. suñu defee sickle cell test and then father bi au prise bi mu gis ne yéen ñaar soo leen sëyee seen doom yi dina am ku si am sickle cell xale bi dina soona ndax bëgg nga naa teg loolu xale bi Yeah. so loolu yëpp duñ ko dee consider Counseling. Counseling. wala ne kii am na feebar nangam waaye su jëlee respecté garabam du la waala ndax yow jigéen bi wala góor yi pare ngaa sëy ak moom si loolu wala na am nga HIV test. exactly ñaata nit ñoo dee sëy. ma ne Greywood come and sorry opine. ma incidé comme Christian moom bala ngay sëy foog ngeen jël classes. Explain our process. waaw comme foog ngeen jël comme marriage classes comme sëy comme da ngeen dem every time ngeen dem si church bi. maybe xëj na top si every day maybe 1 hour ngeen dem foofu noonu ngeen am session ak father bi ak yooyu noonu so loolu noonu soo leen ko félee moom du nangu ngeen mun a sëy si. so da ngeen di am passing grade. waaw da nga war a pass bala nga mun a sëy. yeah so loolu tax ñu bëri comme post communion da nga dem classes confirmation da nga dem classes sëy sax da nga war a dem classes. so soo ko passu te choice bi du noonu allow. te yéen ñaari pay dem. waaw yéen ñaari pay dem by force ngeen participate because loolu noonu soo ko demee ba ñu allow ñu tega sëy bi ëllëg mu am complication ak yooyu noonu pour tasaat wala faa nekk problème so you dey make sure ne before you say nga xam ne comme this is the right decision wala ku nekk ngeen xam ne comme what we going nii la waaw thank you so choice bi soo xamutee ne pare nga si
doo si def de. ñun de mun ngaa dem nuyoo jee ak groupe ñu mel ne ko léegi. ñu la seen dara. waaw ñun moom suñ classe xaalis la amal xaalis rek ndax mut na. amal xaalis rek That's the bare minimum léegi. amal xaalis rek No, it gotta be more though. amal xaalis Wala xaalis rek la. amal xaalis Xaalis is the only prerequisite pour ñu may la jabar. right now waaw amal xaalis dog amal xaalis nekkal jógeel si famille bu la neex nag amal wala xaalis xaalis rek xaalis No, bëri rek. no. I'm telling you man non waaye lu am la nag I'm telling you No, dog no. mu ne mu ne Non, nekkul des xaalis de du mën a nekk xaalis. dog I'm telling you waaye lu am la waaye lu am Déedéet, xam nga lu tax ma ne du xaalis. ok Right, okay. Devil's advocate. ok Yow su wattamee sa doomu jigéen jëkkër waaw luy sa criteria. man nga wax Yeah, bon bul wax ne. léegi man xoolal léegi man damaa dugal suma boppa si société bi man ma génnee suma boppa man Omar ma def suma boppa man si société bi laa dégga waaye famille bu soxlut xaalis nag. donc famille bu soxlawul xaalis Donc. xam nga ban probable lañ jox dërëm ak dërëm ñooy ànd non nañu waxante dëgg si maa la mu lan li talk about it already political marriage political contract. dërëm ak dërëm ñooy ànda famille boobu sax mooy gën a yomba sax ñu may seen doom dina raada ñu may seen doom si koo xamee ne ni suñ maasi la kuy ma luy ma Ñun. luy sa maase yow ñooy yéen. ñu mënul jënd mburóo ba No, you have wealth though. non donc bàyyil foofu No, déedéet nañ waxante dëgg. I don't have Gambian wealth Déedéet. What is Yow Xaalis. wealthy yonente bi. The type of wealth. Character moo de gën a ànd ak xaalis de. ndax gars yi dañ soxla caractère Okay. are they looking for character Okay. ok jama Jigéen ñi si comments yi ñu ngi doon wax ne. ñu ne góor yi. su nekkee ñoom dañ approach góor yi. dañ leen dee cheapen. góor bi du la dee fonk. te loolu tamit xam nga psychology góor noonu nañu waxante dëgg. ok ñëwal man lu ma gis si comments yi ñu ngi wax ne. ñoom su nekkee ne ñoo approach góor bi. with good intentions. góor yi bari mun nañ laa oyofal just because yow yaa leen approach. True. Soo ñaala. waaw yow xam nga loolu soo ne turu maanaam mun naa wax non te jigéen ñi dañ cee gis seen boppa because mu ne laa approach xëy na yow moom yow outlier nga yow man xaw ma fan lañ la jagaree indi la. man dog mun naa wax non nekkul ne dog comme like dama nekk di di promote sama bopp or non waaye anything yow like naa that normal doo yow Gambian society ñoo nekk nii gerte bi yow yaa ngi nii yow yaa ngi nii to be honest yokkal ñaar man balaa dog ak Kéema Moussa dog ma yoxa wala yow si bii nga bokka Fada si kay Gambien bon. Moussa si Gambien. Fada ñu def la fii man as a person man balaa ma laa gën a fonk nga ñëw nga expressal ma sa bopp waaw ñun campé bi dañ war a am mission find Omar a wife please ñun please dañoo maa ngi ñaan yàlla dooleel ma rek. non dog gis nga 23 lu tax ñu yaagoon time boobu noonu yëpp that was it lii la that was it she came and then she confessed XYZ ma xamee ne comme yombul si jigéeni jamono bi mu ñëw mu wanal la ne lii laa bugga so ay man tamit ma ne you know what okay let's roll man waaw xam nga lu ma miin si wealth well yow jigéen góor bu mando bu am jikko bu baax te jullite moo gën a naxaree gis den góor bu am xaalis true góor bu am xaalis su laa may xaalis wax ñu dara si moom parce que mun naa génn sa nit naan ko moom waxoon naa ko fii dégg karak. donc gis nga jigéen yi léegi donc keroog wax ngeen yéen suñu campé bi laas wax ngeen ko fii ko amul xaalis bul xalaata taka jabar bul xalaata ut sëy dañ waxante dëgg xaalis ñun mooy suñ exemple ku ko am paas nga kër boo dugal ñu ne la yaa ko tere ne bismillah. soo amul nag ahlan wa sahlan. soo amul ci biti gars yi lu ñu fii gis nga yow lay wax ni ñun tey suñ ko fi defoon imaam yi ok ñu commencé like ñu ne léegi ku ñëw isil sa foog di nga gis imaam bi si foog moo laa foojal jokkameer si mooy dem fooj ko parce que business bi dafa naan moo koo fooj parce que boobu liggéey la de moo koo fooj ñaata classes ñaata weeks imaam yi nga xam ne léegi wax bi su bëree bari sa si jumaa bi ne leen wane hey xam naa ne you know ñibbi what leen ngeen dem wax si xam naa sa baay ñoo doon julli sa yaay ku baax la sa yoon na fi. dara jotu la sa famille amul kenn ku si musa feebar mbir mi nañ lijjanti ndaw si kaay ma takk si après ñu kaay doon ma takk si su ko defee ñu xëccoo kandring si jumaa bi loolu la rek xëjoo kandrin bi daajee groupe bi Man amuma, jox ma. nii di bilaay maa ngi musa caba benn vidéo sa gars yi si jumaa bi ñu ngi xuloo sax xaar ma woon la groupe bi nu ñu ko def groupe yi moom nii la man duma lay yëg groupe kon mu dee groupe. let's go. so Omar si gàttal ñun daal So, su gisee common loolu causes in men. du dem Akemo.
Yeah, before lolu janding jandorong medula do bondi infection ning postpartum complication. Yeah, we'll get there. We'll have We'll have it in front. Yeah. Okay, So doc bala nga dem 20% combine and then Wow. Unexplained mooy yàlla. Unexplained mooy waaw yàlla ba tey. dellu nañ foofu de. non léegi Unexplained by combine. non du yàlla kese sax because of ñun dañ dëkk si société boo xam ne dañ am suñ irrealities waaw. xam nga yaa maa fi xam naa li Black nga wax. magic bi. Black magic bi. dañ am itabus am am na iblis ñun de mën a liggéey bi duñ am doom. maa la ko wax Non, man bu yow gëm nga loolu. bu baax am na de. non non yow gëm nga loolu. bu baax foog nga ne gëm nga ne doomi aadama moo gën a am doole yàlla. non Non, nekkul loolu sax. waaye Xam nga- yow tamit xam nga let me break that ice. Gis nga man dama lay wax toujours mooy ne waaw suñu réeree rek nañ go back to Islam. ah. Sallallahu alayhi wa sallam is the most perfect man. wax nañ ne si siira bi musoon nañ koo liggéey. true. da nga xam ne toog na 6 months. xamul fu mu nekk. moo tax yàlla indi falax ak naasi. the basis of protection. li scholars yi di wax mooy suñu borom xam-xam bi li mu wax mooy ne soo gisee yàlla di ko bàyyee loolu mu dal ko su dalee is wala baaki mu ñu xam ne mun naa ne. parce que the truth is ne we are not only in this realm as human beings. The gene realm is here and plan and so forth. But these are things you have in Yara Nikobai. The same way that we talk about the willpower and all of those things. Yara Tesera. And it can happen. And these are realities of Africa. I'm not they've gotten married and enemism comes and these things they happen. And these are waaw kuy liggéey jigéen bi in that moment. mbokay can be happen. pour bañ doomam. pour bañ ne mu am doom pour bañ ne sëy bi continue parce que soo demee su faatu ñëwee sëy si kër bi amul doom after few years in Africa dañ koo bàyyi they don't want the sëy to happen. There are realities lot of causes. so boobu moom buñ ko bañ. man I have seen a woman waxuma ne loolu am na first doom like comme family stuff si du si dee ñàkk xuloo nii ni ñu tëkk want yow doo fi amaat doom nga dañ ko ko wax roo. kooku ba léegi amul doom so yow léegi yow lay wax amuñ benn evidence base bu ñu ko mën a prove but suñ realities lañ society boobu noonu dog lañ dëkka waaye man suma frère bañu ma ne daf dee am de. Waaw. man lu ma dee aar mooy. mooy du ma dee jox crédit façon yooyu. su ma dalee sax damaa ne yàlla moo waxoon ne lii daf maa dal. du ma dee musa jox doomi aadama doole boobu noonu dëgg la ne am na de waaye man ma ne psychologically because daf day mën a indi paranoia. te su yàggee da ngaa doo di gëm lu nekkut yàlla. te loolu bari na te léegi-léegi man léegi suñ diine bi dama ko dee xoolaat ne ñun suñ diine bi des na de. because yàlla tamit si alxuraan bi mu ngi laa wane lu am moom moo ko wane dafa war a am. Exactly. right ba pare lu dee tax mooy. ba pare man business. fekk si na la. entrepreneur la. waaw. déedéet ba pare entrepreneur la. the greatest business model in Africa mooy mbiri Serigne Touba. of course. ñoom amuñ marketing plan. amuñ business plan. waaye customer si am pagay. waaw. bés boobu rek ñu ndaw ne dëkk baa ngi tànga fu mu nekk nii business is booming. dëkk bi nu mu métti ñoom seen business duy daanu de. te tapale daf si bari. waaw loolu nag mooy problème bi. non xaar dafa yomba di. xaaral naka la tudda donc tapale am na fa waaye man tamit dama bëggoon ñu understand lii nii ñun dañ am suñ réalités ñun su société buñ def yow dog waaye réalité bi dafa rax. non yow dog yow comme noo ma waxee rek man maa ngi nii gerte baa ngi ne le yow tamit when it comes to this aspect yow yaa ngi nii ñun ñi ngi nii waxuma ne. non xaaral rek yaroo yi nekkul benn xam nga ne yaa ngi maa fi ñun dañ am suñ exposure bi du benn. exposure bi nekkul benn ñun dañ am yow maay bi dog sant nga yàlla neel non bañ ma ko. neel waxaar déedéet man boy. nañ njëkkee fenn. man Baaji laa sant. waaw baaji basel ñun Joolaa. te ñoom gaawuñu gëm yàlla ñoom gaawuñu gëm yàlla. man suma maam bu góor sax foog moo ne julit la woon. ñoom gaawuñu gëm yàlla yàggul. maam bu góor non ñun islam yàggu suñ famille. yàggul de. Baaji non ñun suñ dama ko respect sax. c'est séeréer yi sax. demal Sangomar. ba séeréer yi ak Joolaa yi suñ religion has been longer than Christianity and Islam. so I acknowledge it. ñoom ñoo ñu njëkk a xam yàlla. séeréer yi. séeréer religion soo ko study di nga xam ne ñoom ñu njëkk a xam yàlla. tubaab soxla ñu woon tubaab wala arab pour woon ñu yàlla. yéen moom soriwu leen yéen moom. so understand naa loolu de waaye dama ne man nu ma dee aaree suma psychological environment bi. waaw naa léemu. naa door suma ayatul kursi. ayatul kursi. naas
fala Siri bu ma joode Siri sa du julit maa ngi wax mbiri alxuraan Siri mu ngee jóg naa léemu su ma léemoo ba pare lu happen du ma ko mos a jox crédit yàlla moo ko tax man loolu laa noonu laa dee protecté suma psychological thank you loolu yow la as a person so ay bañu ma ne am na léegi yow kooku yow la as a person thank God yow yàlla groomé na la noonu am nga that mindset yow noonu nga yow understand environment boo yoroo it's very important daf they play a part yow si environment boo yoroo noonu lañ la groomé but xaar am na ñoo xamee ne dog si extended family lañ yoroo loolu was like very normal ñuy tëkkuwante in a family mère bi am i doom ku nekk yaa ngi bëgg sa doom nekk di taw waaye dog demal si next slide ma wax la Omar lu tax ma wax loolu demal next slide right ñaata family ñoo jóg rek ne yow dañ la liggéey fekk góor bi dafa am low sperm count yes xam nga lu ma man loolu laa it's a balance soo wisitee sax nga ne xamuloo nga ne waaw non xaaral wedduma loo wax duma ko bañ dama la ko nangul 100% but in the other way around tamit dog reen yeeg sungu fii am na si soo ma laaj la dara bala ngaa sëy yow di nga def lii bu baax non toog ma lii it's part of my regular thing lu ma pour mun a xam ñaata góor balañ dee dugga si néegi sëy ñoo dee dem check seen sperm count bi check seen fertility bi bariwul because loolu la man moom this is part of my routines te ñaata jigéen ñoo ko dee demand ñu ngi doon wax mbiri xaalis ñaata jigéen ñoo dee wane Omar bugga naa la de waaye man luy gën a dalal suma xel bala ñoo sëy nañ dem ñu def HIV test nañ dem ñu def sickle cell trait bi test bi nañ ànda yow ñu check sa sperm bi because man tamit bëgguma dugga si néegi sëy te ñun mënuñu am doom ñaata couples in Gambia ñoo dee def loolu doom bariwul man am naa suma xarit bu doon sëy wedding gift bu ma leen jox lii la ñu dem def test loolu laa leen jox wedding gift waaye the question is su nekkee yow góor nga ngeen dem kii bu ma koo takkal ñu wax la ne hey lii yëpp mu ngi si are you gonna back out donc like man as a person to be honest laa la wax de dafa depend suñ relationship ni dama la ko jëlee soo ko ne man mënu ma laa may doom dama ko doon non dog man nekkuma di sëy pour am doom de exactly man that is me soo bëgguloo dem waxuma bugguma doom ba tey yàlla su defoon ne dog ma takka jabar ñu dem ba xamee ne ok mënuñ am doom loolu yaaxul waaye before wala after nga war a find out loolu man loolu laa bëgg a xam bu leen ne buñ dee dugga si néegi sëy te yéen ay waxu waaye léegi xaaral ma jox la exemple dafa depend yow ak nit ki jigéen bi seen relationship fu mu toll su fekkee ne you guys da ngeen ñuuli mit noonu rek amul kenn ko xaar moromam for that time su fekkee ne yow xaar nga ma am na wees nga sa time pour man dama laa taka I think the problem bi man laa dama laa taka déglu ma rek problème bi nekkut yow ñun dañ dee sëy wën xam nga problème bi nekkut yow ñu ngi wax about fu ñu jógee we're thinking about our in-laws our mothers and suñ society nekkut it's not yow xam nga ne maybe yow you are comfortable ne mënuloo am doom but how about your parents how about parents si jabar bi yaa ngi understand so I think for couples dañu war a am ay goal benn ñu bari dañ dee am doom sax fekk they have not planned it benn waaye tamit yow looy fàtte mooy ne jigéen bi sa jabar gaayam yi ñu ngi ko wax ne yow la ñu waxaat li xew ba léegi amuloo doom mu nekk dafa ne say demoon ko te góor dañ dee fen you know nañ waxante dëgg non nañ da ngeen waxante dëgg góor noonu nañ waxante dëgg xam nga lu tax am telling you am na néegi sëy yu bari nekkuma di promote support jigéen ñi de waaye góor yi xam nañ ne dara moo leen jot ba pare dañoo bàyyi seen famille di saani kaaru di xas seen jabari fekk problème bi ñoom la loolu daf dee am another major problem in this environment now is the promiscuity in the men. Thank you. If you are throwing all your bazookas outside in the streets. Why yaa ngi fetel fu nekk. Dama nga foog ne da ngaa dese bal soo duggee si néegi sëy nañu wante dégg di. doo mën a dem 45. Amar moom xam ne yow. Omar bu ngi reserve moom. non Amar kañ moom. yow soo fuufee nit sax fu mu nekk nii mu biir. mu biir waaw fu mu nekk nii kay moom. waaw. donc yàlla la ko taxawal. trust me. So common causes. boy sa bii naka la. boole nga fa black magic black magic. mooy bàyyi ma mbiri black magic dugut fii nag boy. boy dugal ko fa. ana ku nekkoon di sàcc awra góor yi. black magic. waaw dañ ko doon def de jox la loxo rek. bu dem
waaye man boobu musuma gis kum dal ma jaaxal waaw man musuma gis kum dal ba gis nga Afrique ñun dañ yab nit yi waaye waaye dama ko dee dégg de. man dégg naa ko daal bésoo na musuma gis kum dal temps moom maquette bi man dangaa ñëw bëgg ma def ni sama loxo si poos waaw bala nga liyee sa dem laaxute sa jéem a defaat nii naka la waaye man li ma jaaxal mooy ne musuma gis kum dal man loolu moo jaaxal gis kuñ daal booy musuma gis kum dal musuma dégg ku ma xam kum dal xaw ma nag donc loolu moom mooy naan anyways as men li ñoo wax mooy ne manu bi mooy problème bi manu bi dafa war a am good quality and quantity so dañ ne the normal quantity should be up to in millions up to 200 million yàllaay Karim just for benn rek 200 million bari na ba pare xam nga suñ doom yi yan façon champion leen xalaata yu doom boo jur mooy moo jël first place out of 200 million ak race muy métti ba pare bu tuuti tuuti dafa war a nekk 5 mils waaw fu nga war a mooy volume boo war a génne volume soo nekkul lu ndaw soo nekkul lu ndaw so 5 mils bi yëpp benn rek mooy dem def affaire bi te loolu boo ko xoolee maybe less than 0.1 mil waaw 5 mil te ñu ngi doon wax mbiri school system ne kii moo dukat naka la koo xam ne moom dafa jël 1 out of 200 million di dukat in life kooku moo win in life ba pare that's the first win way kooku mooy champion spam moo ko indi si àdduna bi fii you know so spam cells yi this is not very important this is much more important correct so ninja bi so this is the good ninja góor yi nañ seen ninja bi mu ngi nii ninja bu baax bi mu ngi nii Michael Phelps bi mooy Michael Phelps so we talk about the head you talk about the neck and you talk about the tail so all of this should be in good shape head bi should be in good shape the middle piece should be in good shape tail should be in good shape and there are defects in the head like shown here middle and the tail bi so you need to have a good Michael Phelps good swimmer anything this is bad this is just what you need dis nga ma wax borom ñaari bopp yi nag borom ñaari bopp yi mënut a def dara booy mu ne la mënut a def dara anu boobaa la jox seex bi booy boobu mënut a def dara seex lu laa jox seex seex ñëwal si seex borom ñaari bopp yi parce que lii xew ma ne yàlla moo kéemaane there is a mechanism here ci head bi that when it touches the ovum daf dee mel ni kuy tufli pour open away bi mu mun a dugga parce que nit pour dugga ci biir pour fertilize so su nekkee ne bopp bi baaxut du mun a sotti tuflit bi parce que li xew mooy ne fi laa ñëw tegu waaw dëgg la soo doo am li nga bëgga so dafa war a dóor so su dóoree bépp jour then affaire séef bi moom it comes with either ñaari ovum ñëw together or ñaari sperm dugga then mu divide boobu gaa yi ko doon seetaan mun nañ gis ñaari bopp yi foog ne waaw boobu moom baaxul xam nga góor yi ñoom moom suñ ego bi waaw nañ gis lu bon de lu ponkal yi moom comme xar ñu ne bii deebar la ñaari béjjin la am boo gis nga góor da nga war a joxe quiz rek génne normal ba du nekk ba nga góor ban nga si bugga ñeneen nañ use boo xam ne génn bi dafa langa nañ wane bii pistol landuru mu ngi am wari docteur Gaba bi la mu ne ku nekk itti sa boo ko laajte dafa boo wax ne hotet laa bugga yokkal ma nga góor suñ psychology no so again this is a very important diagram where you've got the testes these are the factories that produces them am nga lu ma jaaxal doc it's high time images yi mu door di am nit ku ñuul waaw xam nga doo leen dee pay attention to conditioning bi every diagram man suñ chemistry books bi biology books bi lu tax kii mënut a nekk nit ku ñuul xam nga duñ dee xalaatee noonu dañu war a printal suñ boppa Africans si dañ war a doo di change li intentionally pour make sure ne it's reflective of us our bii amul melanin waaye donc ñun dañ dépendant di ñun amuñ dara luñ su nekkoon ne book bi xanaa ñoo ko binda lii ku ko upload Google xam naa du nit ku ñuul tubaab la soo ko seetee ba seet wax dëgg so neexul ba neexul nag ñun tamit ñun la de ñun kay nañ jël rek so independence nañ ñun independence nag wuñ de ñun kay xanaa alaxira si Alaaji Pa waa keroog rek ñun doon wax affaire yi digital lifin bi examination ndax nit ku ñuul itam dañ ko nangu volontaire pour def li non foofu buñ fa dugg man moom non man wax naa ko leer nañ dem man kenn du ma boxañal kenn du la xoñal affaire
So factories yaa ngi ni. This is where the millions are produced and stored. They ascend up. You've got the seminal vesicles. You've got the prostate. Prostate waxtaanoon nañ ko fi the other day. So these are the things that will produce the nutrients and all of those things. Mu ne cërew to the housing. te Omar yaa ngi gis lu tax testicular exam is important. boxoñ ñu ngi doon wax nga dem gisi docteur. mu ne la simil sa droit si ma lamba. du doon jigéen de tabe xam déedéet nekkul mbiri jigéen sax. da doon nit rek. waaye na nekka nit rek. because soo dooree di gis abnormality si sa test si naka laay mën a producer proper sperm. wala mun naa nekk testicular cancer tamit. non waaye tey nangu na mu ne su dee meer la dina nangu. su dee meer la so yow da ngeen di inspect. yéen doo leen di inspect. waaw su ma sangu da ngeen di inspect pour make sure ne lii mu ngi normal. waaw ok. so lan mooy lu normal. lan mooy lu normal lu laa ko nga wax. donc waaw wax nga lu normal rek booy ñu continuer. loolu normal mooy su la waxtaan la rek. so ewo suma benn ëppa beneen bi nag. it do happen at times nag. naka la xewee naka la du happen di lu la bu dee happen du happen di te laajte naa la balaa ñoo start li bi benn lii noonu tamit wala benn réer. daf dem waaw benn réer daf dee am. non daf dee am. nga ko jeexal rek dëgg bi rek laa lay wax. amal xam nga fu may waxee. yéen gën ci ana fa la dem daf dee am. ana fu mu dem. daf dee réer de. waaye this is a very important diagram boo xam ne it's good ne we talk about this because da nga war a am good consistency so examine ñaari almost dañ war a am yes there is a way boo xam ne sometimes the one is heavier than the other because again we know that they are stored here so sometimes they just fuller than the usual and again fuller than the other. And the other thing that happens between the heat and the cold, léegi-léegi su seedee affaire bi éeg. su tàngee affaire bi wàcca. So the reason why yàlla dafa perfect. That's true. Because lii dafa soxla a temperature. Yep. Comme a thermostat la. It is very important to maintain a temperature. boo xam ne for production. So su courant bi su temperature bi gënee high day lakka yëpp. su gënee freeze so dafa war a maintain a very good standard temperature. moo tax nag su tàngee mu wàcc si yaram bi. su seedee mu uti heat. so that is important also to remind boys yi bàyyi leen sol tubéy nylon. no that's true ba pare da ngaa gis ne non der bi sax. déedéet da ngaa gis ne der bi sax soo seedee moo tax der bi daf dee gën a nduru lii nii. daf dee gën a contract pour ekkati ko. pour mu egg si kaw. then mu bàyyi ne ko. mu loose exactly wala ñu ne dawal bicycle tamit. so nañ wàññi sol tubéy double yi. sol cotton góor daal bu mature in the reproductive years doo sol benn underwear bu dul cotton. wala nga tëmbal. waaw wala nga tëmbal sa kër nga tëmbal sol sot. tëmbal ngeen foo xam ne foo sëgare nit bugg a xom non bu ñu non si sa biir kër laa wax sa biir kër laa wax booy. sooy tëri nelaw waaw xëy na. non dog man moom. sa kër soo amee jabar. booy commando non de. non déedéet. non man su ma doom waaye si mbedd bi tëmbal moom ko nangu si mbedd bi tëmbal. non man moom su ma doom du ma ko jëndal. booy ñaata yoon ngay dem in public. nga gis koo xam ne booy non ñun ñëpp xam nañ ne ñeene yi mun naa toog yéen a toogi sax moom non ñaana nañ sol dross. nañ sol dross de. nañ sangu waaye dog waal box sa at least box nañ sangu ñu ci box say régulier. nañ sangu. non dégg la ali solal wax ma ne su la neexee nga sol tighty white yi man xaw ma kii moom ak anatomie bi moom tighty white yi baax na waaye lu ma miin mooy solal dross bu set. bu set. te fii de nga sol bu set bu continué. ñaari cuub yi mooy seminal vesicles. the one on the right and the left. ndax boo xoolee in your lower abdomen. da nga dee mun a. di nga ko feel. da nga ko dee feel. So one of the things that is also su very nekkee important. ne. Well, the important thing about examination is not only the balls. You also feel this. So loolu abdomen loo miin. loolu abdomen naxa bi waaye su nekkee graisse bi bariwu fa. su nekkee graisse bi da nga war a qualify de moo tax fitness dafa baax non nañ doxante dëgg. examination is harder su nekkee graisse baa ngi fee step. because yu bari yi doo ko gis. waaw so that is important in this diagram. We make sure that tubes are flowing very well. Make sure that this is producing enough. We make sure that this is working very well.
and this is standing up properly to penetrate. te ñaata milliliters nga doon wax. 5. You know why that's important? Nit yi xam nañ how small 5 milliliters mooy. No, 5 mils. This should be a very small. I used to put. Because I just want you to mention them because xam nga nit yi moom pon bi yaa xam ne leen dañ dee foog ne lii la. lii nga sote déedéet. No, it's true. No, it's not real. te gars yi soxor mi nga amee slogan yu bon yoo xam ne nga day wax ne non man dooma jox siro de siro nga siro 5 mil siro so noonu lañ ko dee définir ñuy gars yi non bul man damaa laajte question rek xëy na man di sa generation boy man docteur boy gars yi dañ la dee wax ne comme like 5 mil siro ak 5 mil siro déedéet ñuy gars yi gars yi da nga explain gars yi mu leer sëriñ bi. déedéet ñuy gars yi boy gars yi rek Campeh bi luy waxi bandi la gars yi waxi bandi la waaw ndóoy soo dañ la ko dee wax comme ñu ma joxoon minti batte bi rek ñoom di seen gars yi la rek to ñoo la dee wax ne comme like waaye déedéet li nga produce góor bi du ko gis jigéen bi du ko gis ndax na ko xamee. luy loolu dañ ko dee nata luy loolu yow li nga produce si biir la dina fil bu moo ñëw. déedéet nañ time out hey yéen loo leen di wax nii. I understand yes. time out sori nañ de Amar yow war loo am expérience bi yow da nga ne yow bàjjen nga. yaa ngi bëgg a contradict de. non dog non xam nga lu xew dog man leen laa. So you are not speaking from experience. non man practical bi rek laa defut but theoretical aspect bi moom You know it. to be honest yeah I know it because I asked dama xam nga mooy da nga war a leeral de. non damaa leeral tamit leer na di practical bi def moo ko théorie bi A1 so loolu leer na théorie A1 kay. loolu leer na ok déedéet loolu leerut man ba tey leerul de. dama ne da nga yow lu ma bëgg a what I hear ma xam def reflective listening. su ma la understanding properly. yow da nga ne jigéen ñi the volume of the sperm is something that they pay attention to. honestly and they measure. no to be honest and they desire a large volume. Yeah, so how do they measure it? Man, is my question. How do they dañ measure ko it? dee nat. and even sometimes they can tell you come like su fekkee ne yow yàgg nga kañ nga gëj a like the last time you had sex is it long or not long ago. That's true though. they can tell us no they can tell du wax rek ñan hey man measure bi moo ma jaaxal lu docteur laajte laay laajte niñ ko measure waaw the general I'm telling you this a lot of people in there comme like siro xam nga ñu ne yéen dafa comme like soo amee sa benn sa gis nga butéel bi soo ko man nga amee sa mbuusi ndox seeda nga bon ko Bonjour Jaawa. mais dafa ñëw with force xam nga mun na taxaw foofu for 2 seconds force benn dafa donc ñaan naa la demal amal serious lo So come on, go to So jigéen ñi ñoom tam comme góor ñi rek I think we just go to the diagram, it's easier. This is again better the color, as it will say. We want to have melanin popping. yes black images Black man. images. So these are the major problems. Uterine fibroids, as we know, is one of the commonest problems in black women. It's a high rate. And again, as you grow older, it becomes more prominent, and it also causes difficulty, especially if it's in this in the inner mucosa. Blocked tubes again. If you have started having sex earlier in your life with infections going back and forth, that could cause the problems of the egg passing through to cause fertilization. How do they find out all these conditions? How many they collage? So You think it last? so X-ray, yes, we do X-rays to find out So this black fallopian tube is linked to infection. infections mostly. Mostly, it can also be natural causes. Like Also, sexual STIs. Sexual STIs. Also, if for any reason the woman had a previous surgery in the pelvis for any other reason, that could also cause fibrosis and that could cause the blockage. So I'm gonna last week ñu ngi doon wax or week before last. The 5 minutes of pleasure could cost you a lifetime of ñaaka am doom. Yep. si góor boo xam ne bëgguloo ko woon sax. ba pare nu mu am xaalis du mun a change loolu. Change problem, doing it. So it's very important pour ñu wax loolu in terms of consequences of untreated STIs. Yeah. Because ñu bari dañ dee caaxaane in their young ages.
te léegi la jigéen ak góor yëpp da nga dee àgga time boo xam ne mag nga yaa ngi bugg a soppeeku kenn waru laa judge du problème yi kenn waaye tamit the body keeps the score yaram bi loo si dugal foog nga fay tax later on so that's very important. And again, dual infections, STIs mostly. And again, endometriosis is one of the complicated problems you have. You have the endometrial tissues in other parts of the body, and that could also cause difficulty in having a baby. So generally, these are the common things that for our women. da nga bëgg a laal si sperm bi yoon bu mu dee jaar. ok laal la foofu. When it comes to fertility, according to what I know, is a group in the body, right? At some point, a C-section is done, I think, and operation to remove it. Yeah. But I've seen so far 2 people that have done the operation coming back to complain that it's coming Again. again. So fibroids, we didn't go into details of fibroid, but fibroid was just a growth of fatty tissues of the mucosa. It could be inside this layering, it could be outside. The problem is that when it's inside the layering, because when fertilization happens, it comes and sits inside the layering. So I'm a problem, an abnormal tissue is there, then that is where the problem is. Again, the reason why sometimes you can have fibroids operated and it comes back is sometimes you don't make a bena. It could be a smaller one, being a surgery, and then afterwards it comes back. And that is just generally why. So sometimes, again, it can be outside the lining, and that wouldn't cause a problem. But since you find it out, they can take it out during a cesarean delivery together. But again, we said up to 5 out of every 6 African women will have a fibroid at some point in their life. It's a very common problem. Very common. Do people scan for fibroids before marriage? No. Why not? I think that is very important. maa ngi amoon benn docteur bu mag mu doon wax mu ne jigéen bu nekk dafa am fibroid. It's just growth. I think that is something that people don't know. People don't understand. So dafa depend the fibroid bi nu mu am. Yes. ak fu mu nekk. waaye jigéen yëpp am nañ ko. So at a particular level that they can. Boy, bu ma indi liggéey fi day ñëw kay scan ma fibroid bi de. Is it linked to diet? Not really. I think it's just genetic. Genetic? But black women are more prone to it. Yes. So my question is, why? You wanted to say it? Come on. Yeah. Okay, in addition to... No, kai. Kai, dendo. Pongatie, Mike. Next camera. Doctor. Okay, comme ni ngeen ko waxee bi fibroid bi dafa bari ci society. Mbiri jigéen la. Kai cigarette. Mbiri jigéen la. waaye li tax mu gën a fees suñu society mooy yéex a sëy si jigéen. mooy ne one of the li ko dee gën a cause loolu la mooy benn waa ñaareel itam mooy nga am ñi nga xam ne da nga bokk ak ñoom te ñu am ko sa yaay wala sa almere mu nekk si Inheritary, nii lii mooy ñaari risk factors lu ñu ko doon waaye lu ko dee sabab loolu. so jigéen bi ni mu gën a yàggee sëyul rek dafa am li nga xam ne mooy ay hormones yu nekk si yaram bi. hormones yooyu ñu ngi tudd estrogen ak progesterone. every month yaa ngi secret guy ni dañoo yokk the sizes of the muscles in the womb. so soo ko xoolee sax normal wise maa ngi laaj jàmm sax soo ko xoolee sax most of the time dañ ko doon leiomyoma is like a muscle. a soft muscle bi nga xam ne mu ngi si uterus lining bi. so the more hormones lie on it the more it grows. so nu moo grow noonu di yàgga loolu moo tax muy defaat doole. The donja is most of the time suñu man is suñu jigéen dañuy wax maa ngi fi am donja. so loolu jigéen bu nekk mun naa every month mu ko laalal boppam di xam ndax mu ngi feel anything like donja bi nga xam ne mu ngi yokk wala mu ngi wàññeeku. lu ñu ko teel a yëgee rek mun nañ koo génne. du luy reyee nag it's not something big. It's not easy. waaye su demee ba 80 certain level nag mun naa cause a lot of problems. bokk na si benn mooy infertility bi ñoo wax nii. because moom fu mu war a toog foofu la doom bi war a toog. te su ñëwee toog foofu noonu dafa xatal foofu noonu. xale bi su nekkee 6 months 6 weeks rek mu ngi start di feel ne fii is not good for me. so mu start di suffocate. daf dee cause abortion ak yooyu noonu. te doc nit yaa ngi dégg baatam bi just pour nga
laat si kan moo doon wax noonu bala ñoo foog ne benn si booy Campeh mooy play doctor scope of practice is important boo yi bari ne bugg a nekk doctor Google soo jàngutee mbiri medicine ak mbiri bàyyi ko ñu jànga nit ki doo mën a nekk sëriñ loo nekku taalibe kii suñ brother la suñ collègue la mu ngi dëkk Germany di practice waaye dafa ñëw holiday fu mu nekk nii ñu ko Jibril Diallo so physician la docteur Diallo physician la docteur Diallo correct jërëjëf di la nuyu di la sant docteur Diallo loo wax lu am solo la waaw donc bala ngaa move on dama bëggoon a laajte about causes bi ndax suñ lifestyle daf day mën a lead to infertility comme drugs alcohol ba pare soo bëggee laal sax si te ñu ngi doon wax mbiri sperm bi so usually this is the vagina and this is where uncle comes in mu deposit and they start swimming race bi si la dee start so when they swim they go along this way mind you every month one of them will release so bu release rek la moo taseel and the story happens here and come down here and then watcha and implant in here correct that's what happens essentially so su nekkee nag ñëw nga ba fii swim fekkuloo fi dara it goes waste mais fii fekkuloo fi dara it goes wasted ovulation period bi is important it's very important te ñu ngi doon wax ngay mën a understand sa jabar or your significant partner boo la ñene ngay am plan pour am doom time ovulation am bi that 10 to 14 day window boo xam ne sperm they have a higher chance of actually meeting an egg that's ready to be fertilized. But a sperm could be alive in somebody's vaginal tract for how long? For 3 days. For 3 days. 72 hours. 72 hours. Post to know. Posto 3 naka ko ya posto naka Next choice. Plan B. Lele moy postinator 2. No, exactly. But I think I'm sorry because it took me a long time before I know what that meant. It's a slang. 3 days. Sperm mun naa dëkka si biir jigéen for 3 days as well too. Yeah. Right. So is there anything that men can eat? No, we'll go there. Yeah, we'll go there. Waaye tamit nag ngay gis ne am na yenn cases tamit of even rape where it's very common to see 2 men's sperm. It happened before. That they complicate a lot of cases. Is it within that 3 days? Yeah. Yeah. Very possible. Very possible. So lifestyle, these are the risk factors. Correct. Oh, okay. Now it's For both men and women. Lii moom explain na boppam. lii laa doon laaj de. lii laa doon laaj de. Lii moom explain na boppam. Lii dara pour sorry. Smoking alcohol doo am yaram bu wér. ak shisha bi. Because léegi jigéen ñi ñu dee tuxee shisha. Especially the teenage, all the way to the mid-20s and 30s. Duñ dee foog ne cigarette la. But it's actually worse. 1 hour of shisha more over 1 pack of cigarette. The legi every nightclub lounge, Purple Passion, Hawaii Kiss, Blue Ocean. What's funny, flavor doo xam fu mu jógee. It's like doo xalaat léegi dugal suñu yaram. Ba pare léegi vaping bi tamit. Boy cash is past. Yaa ngi baax. Boy dafa mel ni faje nga ne boy. Boy reminder guy ñaata kaas nga nekk di saaf. 6 different cars, 6 ñuy naan. Salut guys. Naka sukur bi. Yaa ngi baax. Non yow da nga ay boy yow. So pour ñu review Omar sa ataaya bi dañ ko jox grade. Grade leen ko. Non dëgg bi baax na. Pour flavor bi man naa la jox bi A la si flavor bi. Naana bi baax na. Sugar content bi baax na. A minus. A minus, ok. Nekkul A plus. Safur sukur noonu. Safur sukur yàpp. Furital bi nag moo xam nga booy dañ dee judge ne si furital. Yaakamtuwuloo ko. Ak lanaat. Kaas bi fees na. soo mut na. Naka la benn kaas la ñuy def. So as we were saying, obesity, da nga gis xale yu jigéen yi, da nga gis koo xam ne is overweight. Yes, especially mu ne la gisuma sama period. Nga doon dafa biir because hormones yi are imbalance. And that is what causes that. Obviously, ku stress moom. So Gambia is the risk factor for infertility. Yes. Bu mag. So 1998, I'm gonna number boy, I can't remember Billy. Gambia is more stressful in 2025 than 1998. Definitely. So stress is affecting non-communicable diseases, it's affecting fertility. Definitely.
Definitely. Poor nutrition, ku stress, struggling what to eat. pare ku nekk di lekk bu bari wala jigéen bu underweight tamit jigéen léegi sa body percent fat bi su droppé to a certain extent sa period bi daf dee disappear moo tax a lot of professional athletes ñu nekk jigéen duñ dee gis seen period non because mutuloo am doom yàlla daf dee fay sa cycle bi su nekkee mutuloo am doom poor nutrition processed foods chemicals there's so many things that's exposure Certain medications, steroids, most of the problem is one of the major problems here. So these are things that is affecting the whole population, both men and women, and we need to keep an eye on these things, especially the women, the environmental toxins, legi is like chemicals in they use. So straighten, all those things. Those things. Hair cell they leach into your system. So and the other problem also is the things that they put in their beverages. Man, bobu moma jahal be legi. Man, it's hard for me to believe. Okay, then let's elaborate. What's it? Anutaki? moma jahal. ñun nak suñu génération moom amul loolu. Dafa war a bàyyi kii rek. Lan la wax si saabu. Waaye Amad num gestoo Ibrahima. Dafa mel ni Ibrahima moom si business boobu la nekk. Yow nag ma waroon bàyyi kii rek waxaat. Elaborate si. waaw mais ñu si. ñëwaat. Jibi di nga toog fii de. nga wax xam ngeen Amad num gestoo si kii comme kii dafa am business si loolu. Ibrahima bii foog nga answer de. Moom kay dafa wax nañ ko déglu rek. Déedéet waaye Ibrahima. ñëwal closer. nit yi xam nañ ne yow la kañ accident ñëwal rek nga def ni Omar. Correct. Okay. The face is here now. Dr. Jallow. Just put it down now. The risk factors is very important. While I emphasize on my poor nutrition. Poor nutrition, suñ ko waxee nag it's not just ñàkk lekka. In addition to it, mooy nekku ne nit ki dafa ñàkk lu moo lekka rek. Why he is so selective, comme lu ñu woowee anorexia nervosa. mooy jigéen ñi nga xam ne dañu bëgg a maintain a certain type of body structure. form ak yooyu noonu. ñuy deprive seen boppal lekka ak yooyu noonu. Because at least mu tuuti yarami jigéen bi dafa war a compose about 20% of fat. At least pour mu mun a am adequate reserve of fat, because hormones ñoo wax ni most of them they are coming from the androgens. maa ngi wax angale lu bari waaye fu moo jógee hormones yi nga xam ne ñoom ñooy tax ba nit ki mun a am doom si fat lam day jógee. So ndesit boobu noonu dafa war a bari mooy reserve bi pour ñu mun a defar hormones yooyu noonu. So da ngaa gis ne hormones yooyu noonu su nekkee amut li nga xam ne mooy uterus bi lu mu soxla environnement boobu noonu du ko mun a am moom it. So loolu moo tax lekka daf si baax bu baax. waaye ñu moytu tam lu ñëw stress suñu boppa. Stress is also another li nga xam ne mooy circumstance wala risk factor bi nga xam ne dafa sort of sa hormonal system bi. nit ki dafa war a am xel bu dal. di nga gis ta nit yi nga xam ne ñu ngi sëy ñu ngi ñàkk xel bu dal dara téewul leen de ñàkk xel bu dal bu ñu am boobu noonu moo tax mënuñoo am doom. dugul ne góor bi sax amul spam ak yooyu noonu wala jigéen bi dafa am. waaye ñàkk xel bu dal boobu noonu li moo xalaat psychological stress boobu noonu whatsoever the circumstance whether it is a cultural thing loolu moo tax biir mënut a am. loolu tax nañ ko bàyyi xel bu baax si nit nga xam ne ñu ngi say any type of stress whether it is from the side of the góor wala the side of the jigéen mun naa impair wala mun naa tax ba li nga xam ne mooy doom wala infertility mun naa result. Most of the time ñun duñ dee address stress. duñ ko dee laajte sax ñun dañoo foog ne moom it is just the physical thing. But to be frank to you li nga xam ne mooy well health is both psycho and social. ñetta yi nii yëpp dañu war a flow in a balance. su ma waxee baawo mooy yaram yi dafa war a wér. psycho mooy xalaat bi wala li nga xam ne mooy xel bi dafa war a sell. social bi mooy fi ngaa dëkk ak ñi ngaa dëkk loolu noonu yëpp dafa soxla ñetta yi nii yëpp benn bu si manqué rek dangaa gis ne balance bu ñu soxla pour nit ki mun a wér du mun a am. so xëj na ku dem amul doom du sax du yaram bi waaye xel bi moo lifin. am na ki nga xam ne sax mënut a am doom du yaram bi du xel bi waaye environnement bu mu dëkk mooy bi nooy stress ak yooyu noonu yëpp mun naa contribute. so su ñoo waxee fi wér gu yaram especially li nga xam ne mooy reproduction all these factors dafa important. te loolu dafa am solo moo tax góor yi de war a yërëm seen jabari. Alaaji Paa waaye Alaaji docteur honeymoon bi nag. with regards to the environment ndax loolu moo tax nit ñi di dem honeymoon. No, why? It's just hell bu dal bi because gis nga it's like the chicken or the egg. yow góor bi su nekkee yaa ngi indil sa jabar fitna because mënut a am doom because yaa ngi ko indil fitna. That's stress. I understand.
xam nga su demee rek ñu ne ñun de moom at least ñeneen ñoom ñu ngee ngénte xam nga ñun moom fii kañ la ñoo ngénte xam nga suñ famille yi tamit dañ dee over sew sax xam nga ak jigéen boo xamante ne mu ngi andil jëkkëram fitna koo xamante ne mu ngi wax jëkkëram ne jëndalu loo ma di jëndalu loo ma waaw let's consider that dëgg la bay baakee man nangu tey man non dëgg la wax nañ primary infertility wax nañ secondary am nga benn nga ne ko boo ngénte wutee suma doom yi du ma la jural waat waaye tamit ñu bari xam nga dañ dee ñëw Innovarex tamit te nekkuma di advertise Innovarex but damaa wax rek léegi-léegi dañ dee def body composition pour jigéen ñi so Dr Jallow lu mu doon wax mooy pour jigéen bu nekk da nga war a xam sa body percent fat especially su nekkee yaa ngi jéem a am doom because the reality is obesity bari na si àdduna bi but bariwul Gambia as much because amuñ access to protein a lot so suñ diet bi is not protein rich so it's very important su nekkee ne yaa ngi am weight gain weight loss gain you need to know your body composition te body composition test bi soo ko defee dañ la dee just a resting metabolic rate bi loolu mu ngi laa wan ne yow ñaata calories nga dee lakka si bés bi so su nekkee yow foog nga increase sa body percent fat bi lekka rek moo la faa yóbbu because sa excess bi moo dee turn into fat waaye su nekkee yow nekkuloo di lekka lu mut sax pour am excess doo mun a gain fat te Dr Jallow loolu la doon wax anorexia yow yaa ngi foog ne da ngaa bëgg a dencal sa jëkkër slim waist bi ak yoo noonu yëpp fekk yow loolu mu ngi laa mu bokk na sa luy tax mun loo am doom te soo natee ñaari góor ak jigéen same age same jigéen baa war a ëpp body fat because once again seen reproductive system bi it relies on accurate amount of fat as well but please environmental toxins yi loolu bugga naa ngeen laaw si kéemoo because suñ sisters yi suñ yaay yi ñu ngi expose seen boppa to so many chemicals nectar the entire 20s ba pare loolu yëpp su lu dugga sa yaram bi lan moo ko génne so loolu is important ñun dañ dee consume so many chemicals si nekkee nit ki daal beauty jigéen noo mën a expresser sa beauty si yow la nekka not even knowing ne sax comme diw yi ñoo laal nii suñ leen waxee ne sax daf dee cause kidney failure duñ ko dee mën a understand because of suñ ko diwee seen yaram yi ngay dugga si système dañ ko dee absorb sa skin bi deret bi exactly deret bi dafa pass ba pare tamit am na garab per yu ndee naan pour am yaram yan per am na per yu ndee naan pour am per yaram loo miin per tablet boo yan garab yi njaaj naana dexamethasone steroid so you have water retention nga fungu dañ ko dee uti whatever you tell them dañ ko jënd man suma rakam moo ñëw ndoko maa ko ñëw ko ndefure ndala kafu ñuul bi fenkata itam maa koy la burdo mi an ka ba fana warande I tried talking to her ne loolu is not normal te xam nañ ne steroids daf dee indi sa blood sugar bi mun naa cause diabetes that's many people diabetes part of the diabetic increase bi is xeesal bi ak steroids waaye ñoom blame ma leen because su ñëw Innovarex kenn du leen jaay dexamethasone of course so lii di ñaan rek ñoo xam ne jaay kaay garab yi ku amul prescription bu ko jaay garab loolu problème bi yëpp foofu la dee nekk nañu waxante dëgg Amérique foo jëlee Amérique metformine sax mun ngaa nekk diabetes soo gisutee docteur duñ la jaay metformine possible sa sakatuma la mbiri stéroïde so loolu suñ système bi la rek waaye ñàkk a xam bi la tamit as well but moo tax waxtaan dafa important rek si ne gisee ak bari na bagage yu ndey def seen kanam bii ne dañoo raxasal pour hygiene wala pour setal te foofu midwives yi dañ ko dee wax gaay all the time ne foofu ndox bu set rek moo fa war a def waaye ñoom léegi am na saabu very good so they put it in their vagina am na yu ñoo def ñoo wax naka lañ ko defee kan title bi boo ma doon wax lan noonu yaa ma ko wax comme luñ doon wax rek no to be on the serious side there I mean so there's a market for that there's a big market for this now who's selling big it market themselves women I mean medical professionals no so it's in the beauty space yes is it based on any science no so it doesn't work so they tell you ne mun na ñëw teg sa bagage yi mun na ñëw nga gën a tooy mu ne laa defaat nga ndaw gën a Omar yaa laa ngi defaat ndaw waaw mu ne defaat ndaw defaat la ndaw defaat virginity by inserting something there I don't know for something like deret mu génn daal like the hymen xam ne am na jigéen ñu amul hymen oh yeah non xamuñ ko ñoom ñu ko def kay xamuñ ko te xam nañ ne vagina bi is elastic mos na ñëw si doom bu génn si vagina non man these are some of the things man daf ma jaaxal te suñ si we're educated buñ njëkk bi sax mun ngaa sëlmal nit
But this is not proven in no science. How are these people? But ñun man suñu well, TikTok bi soo scrollé you see man ma jaaxal ñun ñoo xam ne ñu ngi am business model loo xam ne mun naa dox ñu ngi struggle pour convince nit yi. ba pare ñeneen ñi ñu ngi leen di wan ne ndox bi soo ko naanee da ngaa eew suba ma am. amuloo baax boy. ah moo tax amuloo baax. waaw ñu jeeku moo tax ñun duñ jeeku di. The good ones don't get money. No. Even a good midwife, you don't get money. If you know what I mean. so yow soo ubbi woon brand fu mu nekk nii. yow I don't need to open a brand. I just need to do one or two things. Then people will start coming. Yeah. And then there'll be reviews, huh? Boy, bu ma defee lii boy. Hey, boy. No, mu ne one or two things like what? No, what I meant is, I have few friends. Let me say it. Ma nekkoon midwife. bu ñu demee waxaat dañu am na ñoo xamante ne maa bi na boy maa si problème bu mag ma ne I don't know what you're even talking about. lu ngay wax ni I have never even moo ko dee gis suma bët. I have never seen it. am na lu ñu dee request comme lu ñu dee laajte. am na lu comme lu ñu fi jot a wax nii rek ay affaire yi tightening ay affaire yi those are things that I never learned. amul fenn si la boss bi foo jàngee loolu noonu but dañoo ko dee wax ne yaay bañ waaye am na ñu ko dee def. So midwife lan ngeen di def pour tight nii yëpp. loolu laay wax ni ñun loolu amul. I mean tightening. loolu loolu noonu loolu amul. non man xam naa leen lu midwife ngeen def after I delivery. know for a fact some of our colleagues are stitching women's vaginas. naka di wax ni waaye boobu moom xam naa ne it exists. loolu nekkut fenn after delivery right? After delivery right? déedéet after delivery boo amee injury boo amee tiya bi leen dee repair. waaye dañ ko di tëjaale. Kemo after delivery de. What we are saying when some people feel they are loose, they go somewhere else and somebody takes point A and point B and close it. This is what we are saying and it's happening in the country. Doc, listen, I'm not saying this. That is one. That is the most criminal one. Yes. The other one is the one that they go to the beauty streets, corner, they give them something to insert in the name of tightening their vagina. Yes. Sorry, we are talking about women here. We're not supposed to be talking about women, but these are the things that are happening. But you know, is it male practitioners doing this or these women? Mostly male. Beauty bi moom it's women. Beauty is women, but in practice, it's male. Doc, I'm not saying this out of disrespect, I mean, but ñu ko dee gën a def moo ñoo xamee ne seen jëkkër yi ñu ngi tukki ñu bàyyi leen fii su nga xamee ne ñu ngi ñëw that's the time they go and then 2 months jëkkër baa ngi ñëw mbala maa ngi laa lu sound non hard fact man damaa review secret bi di looloo nekk di happen ñooñu ñoo dee gën a nekk victime ñoo dee mën a ñëw ñu offer la xaalis bu bëri you know what dama bëgg a compare nu docteur Sohna nu mu ko waxee it's happening dañoo def ñu gën la taay jëkkër bi ñëw nekk fa rek nekk suma maas yi dóor ti bi tepee ko deret saa yàgg na ma di xaar. déedéet man I'm telling you Kemo man. Allah I'm telling you Kemo man. maa ngi laa lu sound. xam nga. maa ngi laa lu sound. ma li ma wax mooy. daa bi dam ba ma bàyyi ngeen laa si. again bu nekkee ay tightening bi man I don't see it as a big problem. man suma problème bi fu mu dee ñëwee rek moo nekk in terms of dama ko dee I try to always talk to people moo nekk in terms of labor when you're in labor delivery. Again, you don't need that. You need that space. Again, once again. Elasticity. So it's either nga am complication, either buñ ko gaadutee well nga am fistula which is more moo gën a garaaw or nga am gaañu boo xamante ne moo lifin. But like comme wax nu mu ko nekk di waxee they want to please their partners. No, please, but you know, Kim, lu ma bëgg a laajte, right? You want to please your partner with tightening. But every time you have sex, you tear. Every time you have sex, scar tissue came on. No doubt. You want to dig it. I'm not in a scar tissue. Man, I'm going to have psychology good. In a moment of intimacy, the end product of every intimate moment is your partner bleeding in pain, and the next day she's at risk for infection. That makes him happy as a man. How? Because moom mooy jàmbaar danga maa laaj suma reason. So yow danga ma bëgg a wax ne dama bëgg a laajte lu seet ne am na yenn góor bala ñoo gën a mën a kontaan the next day si suba seen significant other bi she has tears, she's in pain, she's at risk for infection. Loolu it makes a man happy. ñoo xamee ne dañ bàyyi seen jabar yi fii ñu tukki ñu ñëw that makes them happy because of they feel like ne seen jabar bi was faithful toog na leen since they were away mu xaar leen ba jëkkër bi ñëw mu amaat ko like first day bu ko doom wala ko amul doom ku musta boy am nga doom amuloo doom comme noo koy things is elastic ma laaj la dara yep ñoom daal day fekk suñu nekkee bitim rek have they been faithful to their husband? No, I don't think so man they are I can't bow for that.
dama bëgg a ñu connect. No. ñu connect thread, right? No. su nekkee they have not been faithful to their wives. Parce que ñu ngi bitim réew. They've been having unprotected sex. Bitim réew. The expectation is suñ ñëwee. jigéen bi has to be in tip-top form. Do they do a STD test before they come? No, déglu ma rek. No. Déglu ma. Okay, no. So ñu ñëw. ñu indiwaale jàngoro bitim réew yëpp. ñu àndaa ñoom. defuñ testing. nga boole si complication ne ok jigéen bi now out of panic te loolu tamit ñu ngi assume ne the woman was not faithful sexually. Then have sex. End result be vaginal tears, bleeding, risk of infection. So 1, 2, then moom mu delluwaat. That's what you're telling me is happening. That's exactly what is happening in our society. So bàyyi ma wax la foofu noonu jigéen bi foofu noonu la moo nekk staanam because of jigéen bi foofu noonu moom she's 100% dependent on the man. Amul choice. Financially amul choice mënut a ask man bi you know what comme noo ko waxee ok jóge nga nañ dem defee test ñun ñëpp nañ def ñu def test before ñu am any contact. Gisuma jigéen boo xamee ne sa jëkkër mi ngi abroad nga ñëw fii nii nga wax ko loolu amut. Jigéen boobu amul ci biir dëkk rek baax na. lu mu indiwaale baax na. even soo amee far foofu noonu. sa yoon nekku ci. yow jigéen bi yow doo musa laajte loolu sa jëkkër. Omar waxtaan nañ ak benn jigéen bu ne moom jëkkëram suy ñëw dafaa def STD test mu won ko jëkkëram balaa jëkkëram di ñëw dafaa def STD test. kooku loolu la wax. ndax daf dee wax jëkkëram mu def test bi. non waaye loolu la wax loolu la nekk di wax jëkkëram comme jëkkëram tamit def. nekkul du ko wax direct de. kooku moom loolu la wax. episode. nañ dem. gis nga Gambia moom man moo tax ngeen ne war a seetaan déglu Lotus Flower. gis nga Anna. mu ngi amoon benn series. ñoo xam ne si dañ ko day wax anonymous things lu nekk di happen si dëkk bi. da ngaa foog ne mus ngaa déglu loolu. dama dee déglu Anna. Lotus Flower podcast bi. xam nga Anna ko dee fond review bi. soo déggee lu nekk di happen si Gambia da ngaa foog ne yàlla dëkku fi. yaa déglu fi kay. no I kid you not. ak semestre yi lu dee happen fii December. dañ am nga tract yu dee raxas mbedd yi. dañ war di ànd ak zam-zam rek. after January. waaw dëgg no yaa ngi lu sound dog. da ngaa foog ne beneen dëkk la. yaa ngi lu sound. yu garaaw nga dee déglu. sound dog yaa ngi lu sound. pakoy dañuy ñëw ak seen agenda man dog. To be honest, pakoy su ñoo ñëw dog. the things that you hear in this country, sometimes you wonder if you're in the same Gambia. That's just. But you know the crazy thing is our parents are naive. Exactly. xamuñ sax luy happen si dëkk bi. dafa mel ni kilifa dëkk yëpp xamuñ ne ndaw yi ñu ngi operate at 2050 level. xam nga lu tax parents bëgg ta xam beneen problème bi mooy that people are hungry. correct mooy lu ma waxoon rek xaalis. kuy nga ñëw indi $100 boo xam ne. xaalis $100 nga wicci ko. so dafa mel ni yéen loo leen maa wax nii mooy parents yaa ngi wanteer seen doom yi si semester. indirectly. Yeah, I agree. Indirectly. Unfortunately. There is another cause. Very sad, man. The cause is parents think their kids are perfect. Yang ada yes dom sa big kid, mel nung wara mel sa big kid, but when they go outside there's something. It's naive dëgg la parce que parents yu bari leen wane ma ne sa doom mu ngi nii si mbedd ñu ne mu kii maa ko jur. Exactly. donc gis nga xale kër bi yaru ko société bi moo ko yar xale soo ko buggee yar dafa am lenn looy dugal si maynam bi nekkul ne danga koo wax ne you know what soo ma gisutee mun nga def lu la ne soo ma gisee rek ngay régler man yow su ma la gisee ok ma taay. because most of them ma nekk. Thank you. xam nga yaa ngi doon Gambian society. dañ leen yar in fear. Parenting is done using fear, not love and understanding. I agree. So ko yaree in fear. when the card is already in my place. loolu tamit nangu naa 100%. te da nga war a build sa doom bi in terms nga jox ko tools pour su juumee. even though su la gisul. not yar ko ne bul juum. jox ko tools. bu may préventer boppam pour mu juum. ak naka laay correcter boppam su juumee. loolu soo build see foundation bi. da ngaa foog ne moo gën a yaru. nga toog rek ñu ne la sa doom bi mu ngi nii su ko defee nga nekk in denial. ba pare léegi den nga doo di blame society ne xaritam yaa ko yaaxa yaaga naa ko aye mu ànda Omar waaye ne Omar yow ko ànda yow rek moom da ngaa tekki right but they don't take responsibility ne jàngaluñ seen doomi waxtaan so dañoo ne depuis bu mu demee university rek xale yaa ko yaaxa non yow yaa yarul sa doom bi in a way boo xam ne mun naa waxtaan ak yow but risk factors. So one of the other major problem here in Gambia, medication problems. NSAIDs. Explain on NSAIDs. NSAIDs, ibuprofen, relief. 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 Ñokkat.
Yeah. aspirin. ok am na léegi. What they do is That's how they call it. Diclofenac. they inhibit hormone activities. Yeah. And the hormones are the things are the chemical substances that we need for both men and women. Yeah. This is very important. And again, chemotherapy drugs, cancer that are using those things. Contraceptives will also come here. Long-term contraceptive. Long-term contraceptives will also come here. Mooy yaa ngi jël garab yi family planning. Xam nga docteur Diallo mu ngi ko doon wax. Am na ñeneen ñu ngi start contraceptive at 19. Yes. Xalaata nga jël contraceptives for 10 years straight. Nga expect rek soo si génnee nga am doom. Fa doy waar de. And the drugs that we put in our system, the ones that we sniff. Te loolu bari na Gambia léegi. Drug use. How about some fungal medications as well? Yeah. Very powerful ones. Yeah, very powerful They ones. also suppress these things. So generally, I think we had talked about these things. So diagnosis really, you need to do a semen analysis, them to lopitan be, give them a cup, and then you said semen hum tolu. And the hormone is the one, the testosterone. How many days? ñu ko nekk di def Gambia? Am na ñu ko nekk def. Yeah, am na ñu ko we nekk. do it at Westfield. Okay. So usually they ask you to abstain for 4 days. And then you come back, you ejaculate. Pour dajaloo bi la wala. Pour dajaloo bi la Pour góor yi. Pour góor yi. So su nekkee dara yoo xam ne comme Amadou day masturbate. noo ko génne waaw noo ko So génne. dañ laa jox nga seetaan. noo ko ah Dañ laa jox nga seetaan. nga seetaan lan. Porn. Or nga seetaan whatever, or nga think about it in your head. so ok Mballu. ok léegi déglu ma. comme style mballu xaaral ma ñëw rek style lu ma la wax ñun dañ am dañ dëkk si benn society boo xamee ne dafa am yu bëri daf ñu ko tere right. yow léegi su fekkee kilifa nga koo defal. kilifa waaw. waaw kilifa understand nga foofu kilifa. Define our kilifa. Loolu laa la bëggoon. Man dama ne laajte question mu leer la. Because man du ma ne bëggoon waaw mu leer. léegi nañ jàpp ne like benn imam. mu ñëw si yow. Foo tibee sori na di. kilifa nga ma laajte ne. Waaw ca. Aywa. so mu ñëw mu bugg a def lii nii. so kooku doo ko mën a jox lii bi nga ne ko xoolal. doo ko mën a jox aydu soap. Imam du nit. nga ne ko la Imam du nit. waa léegi lu ma laa laajte mooy ndax léegi moom Mun na ñëw partner. mun na ñëw ak laaj mu ñëw ak partner. waaw moo gën a gaaw. waa xaaral so after do right. Non du mu nekk di duudi. non pour you non dafa leer. xam nañ aim bi. waaye xam nañ aim bi. waa léegi aim bi mooy want to collect semen. Sëriñ bi. Withdrawal yàgg na fi. naka non withdrawal moo yàgg na tax fi. ñeneen ñi waaw mënut a withdraw. waaye xam nga ne foreplay nit mun na ko sotti si foreplay. am na ñeneen ñu booy ñoom cover the face and attack the base lañ xam xamul foo education ne boy comes. su yàggee ba yàgg 5 to 7 minutes. That's how the education comes. Because da nga ko explain nit ki nit la ku ñëw lopitaan moom du imam bi fële nga ko teg. Imam góor la njëkka. Imam bi fële nga ko teg am na benn général bu ñëw sama office fa ne la may général sànq ma ne ko sabiti toogal sa général yaa sabiti fii maa fi général bi fii maa fi général bi imam bi tam imam la rek. waaw dama doon laajte rek xam nga toogal ma fi suma waaw xam naa li nga wax. But I think for men though, no dëgg la. Because a lot of men dañ dee laajte yan analysis nga war a def. Sooy xalaat say si. xam nañ ne Gambia fii you have to do a semen analysis. bul yóbbu si biir sa biir néegi sëy. You have to be honest. Su ko defee sa jabar mun laa dimbale in that journey. Semen analysis ñëpp a ko war a def bala ngaa dugga sa néegi sëy. And even after say. Yes, that's true. After say that you have to do it regularly. Yeah. If you are there waiting and there is no child coming, you have to do it. And again, hormone test, we're going to just to check the hormone control is fine. Again, imaging. Which hormones? Testosterone mainly for men. So with men, once again, especially later age, I get typically mid to late 20s, the hormonal profile, I get them down. In the 40s, most men have low testosterone. So ñëw leen ngeen check seen testosterone last levels. month test maa ngi am 1000 plus you know. 1.5. Yow kañ moom Yow ka sa testosterone yow kañ moom yow du ma hit 2000 de su ma fàtte woon. loolu moo tax li nga ko laaj loolu moo tax du ma hit 2000 de su ma fàtte woon. yow koo xool rek mu ori is mu nekk koo xool rek mu biir. comme foofu rek nga biir oytu leen amal si àdduna dëkk bi de loolu laa si am. But okay, testosterone levels is very important. Hormonal profile bi. Women ovulation test bi mun ngaa continuer dak. Yeah, again, women ovulation test now is very simple. You've got strips yoo xam ne ni comme urine strips yi. Da ngaa urine rek dip ko fa ne waa rapid and then am na yenn apps as well. Mobile phone apps for women. Benn bi is called Flow. Flow app. Most of the commonest right, it's very common. Dégg naa ne gars yi ngi si affaire scandale fan yi de. Flow de. Dañ dem produce de tamit. The owner of the app is a male
data. daf ko dañ ko jënd. he'll Yeah. He'll dañ ko pay. jënd. Another one that was designed by a lady, Stardust. A lot of women are using that. Stardust. Men should use it. Man, just got app bobo nana. When it was time for us to get pregnant, I was monitoring her ovulation cycle like it was mine. I had the app. Now hamfala yarambitange when she's ovulating. No, you do. It's a journey. Boy, wax ma ma download. No, man, I used Flow at the time. Look at Boy, dama koo jànga. No, Flow app is, but even during pregnancy. Dañ ko design ba nga xam ne daf la dee waat every week. Yep. lan nga war a expect. lan nga war a def. Moodam bi naka laay mel. xam nga loolu dafa important. di nga xam naka ngay mën a supporter Flow app honestly. dañ ko download. Especially men that use, man du ma ne advocate, but couples that use the withdrawal method. Pull out game bi. Ibrahima download kéema You download. have to know. You guys should download. You have to know the period yoo xam ne she's ovulating. They need that. te xam nga ne sperm bi is gonna last for 3 days. So bul foog ne nata nga ovulation bi. Mun ngaa dem foog ne okay maa ngi dese 3 days. The sperm is gonna be active in her. Mun naa àgg foofu. But the apps is really good pour measure ovulation app bi. Flow nekkuñ di sponsor podcast. So ñu ngi ko download ñoom te ñu ne i bachelor lañ. No waaye Flow bi ñu ne dañ dee leak data. Man dama shock. waaye Apple tamit ñu ngi. campagne bi dañu war a jàng boy. te ma wax leen dara ñun ñëpp suñ phone suñ fi génnee ovulation test dina ñëw si suñ feed bi. waaw. Pregnancy dina ñëw si suñ feed bi. Apple ñun ñoo déglu constantly. Yeah. ku nekk naam advertisement in pregnancy. after lii. So ñun moom mooy noonu. Yep. So again, for women, the same thing. Remember, we talked about the problems with fibroid. So scanning to see. When to should make they sure do the ultrasound? the ultrasound before marriage, as well, to know what the situation is down there. Okay. Do the hormone test as well. So doc lu mu doon wax dogguma la because xam nga Dr. Diallo mu ngi doon wax ne after as they get older. Yeah. Are these some of those things where it's absolutely mandatory su nekkee yaa ngi say after 28? What would you tell women recommendation bala ngaa say yen góor a jigéen bi you have to do those things? Lan nga mention? So as we talked about in the past, STIs, you need, STI. you need to be clear as a person. So as HIV, you need to set, hepatitis, all of them. all the sexual issues. Again, for women, you do your hormone profile to know if that is in the normal range. Ultrasound, just to look at the pelvic area to see in amular fibroids and amular any issues going on. Again, this is a last resort. HCG is more tube test. Yeah. It's an X-ray where they put in a dye to see nothing flow properly. So it checks for blockage. It checks for blockage, just to make sure that the tubes are patent. So those are the general things that you do. This is a bit of the extreme, but you can start thinking about it after the year of infertility. But normally, as a basic start, hormone profile, ultrasound is usually enough. And again, like we said, there are strips that you can use this at home. Yeah. Just buy a strip, put a pea in it, dip it down, and then allow, if not, you're not flowing on with the app. Yeah. And again, treatment options really, we talk about all the risk factors. So lifestyle changes, stopping all those issues. For men and women, you have some of the agents that will stimulate ovulation and sperm production. And if you detect there are tubes that are blocked, doing surgery can help. Men also, varicose is one of the things that we didn't talk about, but it's also blood flow for the testes. And again, if you get to make sure that all of these things are fine, or you cannot solve the problems. Varicose series tamit da nga ko dee mën a. Da nga ko dee feel. You feel, da nga ko feel. So you feel, da nga Varicose feel. series. Da nga feel. Da nga dee feel. Mooy boom bi connect affaire. Bu connect. Yeah. Daf dee mel ni lu xaw a donja. Yeah. Te su ngoon check naa ko de. Facing. Donc man maa yu baax bul worry. Yeah, so the way other things are more the newer stuff of IVF becoming very popular. becoming more popular. Is it now. available in Gambia? No. Not yet. So the Not yet. from you in Dakar. For them Dakar or for Turkey. them Turkey or India. India. moom mooy lan. How expensive is it? mooy lan. So if for any reason fertilization won't have inside the body. Yeah. So sometimes what they do is they harvest the sperm and harvest an ovum, cause it to fertilize outside, then start to develop the dugal implant. Sometimes if they cannot produce at all, they get donor cells and then fertilize it and insert. So those are the sort of ways to do it. Chicken, you did free set ovaries in it. So that's the one that they talk about IVS. What that means more,
you are hitting 30, jëkkër ñëwut, prospect amut, and you know the cycle you're losing. So sometimes what they do is they go and freeze it. Freeze To the keep eggs. it, keep it until a suitable partner comes or donor comes. And then they implant Then it. they implant it. And they're freezing the eggs. They're freezing the egg. Yeah. amul disadvantage. Well, generally there's everything that you do, there's No, but it's very common amongst working professionals that are Especially- in career level, financially they're stable, or I guess a good samba banjo. And then they'll do it to preserve it Preserve it. as well too. Yeah. It's very common. I'm like Gambia, so I'm the connected to that. And it's not a bad idea. It's expensive though. So generally, yes, it can be prevented by avoiding, maintaining a healthy weight, avoiding all the risk factors we've talked about, when smoking, be excessive alcohol, drugs, treat infections as early as possible. If you have chronic illness like diabetes, hypertension and stuff, that should be done. Earlier pregnancy is, if possible, when Taylor say. What makes early pregnancy impossible? There's one word. What makes? What makes planning early pregnancy impossible in Gambia? Already nekkuñ di Taylor say, Why? because we are poor. Poverty. Poverty. We are poor. If you notice wealthy societies, the sign of a wealthy society is how early people start having kids. Yeah, we are poor. Because there's not enough financial stability. local. Yeah. Because you don't want to be the amedom. Jigéen yu bari, I mean, what's the likelihood at 25? Di nga gis góor bu baax. Because su nekkee 25, góor yoo bugga ñu ngi ñaata at? 45. D'accord. Dëgg la di. mu ne Suñu nijaay ñu ngi envy ba léegi di. Dëgg la di. Right? Yeah. So 45. All right, 45-year-old, how many options does he have? am na option yu bëri sax. Problem below that. Yeah, because nekkut góor yu bari nekkut di teel a tekki. So there's a direct correlation to ñaata Gambian góor ñooy teel a tekki ak ñaata pregnancy rates. It's true. So one of the most important things is the emotional impact of infertility. It has broken some homes, as we said earlier. So depression, anxiety, stress of kañ laa am doom, naka laa amee doom. So it is important to support that couple. It's also very okay to seek help because infertility is a medical condition. It's not a personal failure. And often at times, we term marriage as ne sebi mo barkewut or sebi baaxut because mënuñoo am doom. And that's not a problem. That's not it, to be honest. So me, as usual, as Muslims, we always get back ourselves to the deen and to see what the deen has told us about. So let's talk about Ibrahim, for example. Dem na ba almost in his 90s amul doom. And there are a lot of prayers in the Quran where you hear him begging God for a child. And eventually at a very old age, he had Isaac. After Mom Ismail and all of that. Yep. So this is, kum dal rek ñu xam ne mbiri Yàlla la. Du affaire yi. This is the friend of God. That Yàlla mu ko doon testé noonu. So again, when you come back to Zachariah as well, dem nañ ba very old age and Rabbi habli minka zuriyatan tayyibatan innaka samiu du'a la doon ñaan. Yàlla mee ko John the Baptist. So nekk xale wala nekk màgget taxuta ñaaka am doom. And again, just to show the miracles of God, Jesus, amut papa. Yeah. So Yàlla moom mun naa def lu nekk. mu ne loolu amul fi jamono bi de. Non, dëgg la di. Yàlla bu fi nekkoon moo fi nekk bàyyi leen wax caaxaan yi. Dama ne suñ jamono. Bàyyi leen waxi caaxaan yi Yàlla bu fi nekkoon moo fi nekk. Yonente bi mooy seal de. waaw de. Yonente mooy seal. waaye di nga am ku baax. waaye lu ma doon wax rek ne mooy. waaye jigéen bi dem ba am age yooyu jigéen du mën a am doom. te góor jaaru si suñ jamono. non loolu mënta ne. non. mënta ne. xanaa Omar su la fuufee de. Kay ñoo commencé bëri doo foofu. Again, nekk màgget tam taxut nga am ñàkk mun a am doom. Yeah. Khadija dem na ba 40.
yonente bi doom yi am yëpp moo ko jural. And after Khadija tam yonente bi amutoon benn doom ak yeneen jabar yi. góor yëpp a gaañu. So this is just like amoon na benn. ak Maria ak Mama Maria. So I'm just saying after Ibrahim, Khadija has died. So two women. You have one 40-year-old, 20 years of marriage, 6 children. 9-year-old, 8 years of marriage, no children. We understand in sciences, as we talked about. So the difficulty becomes less. I mean, the probability becomes less. But Yala is still again showing that is Hadija marrying to the Prophet with 6 children. That is Aisha marrying to the Prophet after 8 years of marriage. And she was in her most fertile in terms of science. Why Yàlla may ko wala doom. Why more umil muminin. Despite the fact that amutoon doom, she was one of the most knowledgeable Sahabi. Yes. In fact, 2 types of hadith moom nañ ko jëlee. Again, the value is not based on fertility, on how much children you can produce. She was one of the biggest scholars. Copy Quran. And then we had most of the bedroom sunnah from her. So, remember first one that we talked about? Real Madrid. What am I saying, man? Real Madrid. Madrid. The proposal below. Explain the story. Under it. So, Bar number 18, right? Wait, Omar. Are you number 18? Casemiro. Omar, yaa am fanante ñing kala. Casemiro. so this is on the lessons, boy. Omar, yaa fanante ñing kala. Man suma boss si Kii man bis la woon. So this is Roxy boy tam boy. Xam nga key point boy. Kenya. Ndeysaan, wala ma doctor smile. Key point. Xoolal li So this is man. I've said earlier, when I said I was going to do the presentation, when I said the first slide that says I saw you can do this is the significance of this slide. I am a doctor. She's a doctor. We got married in this day. Every date that you see here is a month and a time that Ajafatu had a miscarriage. 8. We lived in the UK where we done all sorts of tests. She's getting pregnant. She's fine. I am fine, obviously. That's why she's able to get pregnant. The fetus that comes out has been tested. No genetical problems. No problems. And it's not just happening. The reason why I brought this, for the viewers, I have seek consent. She is consented for me to do this. I'm not taking advantage. We knew this day will come. And we knew or we know there are homes that are getting broken for this. And a lot of people see our pictures and think, Namundara, we are fine, we are happy. Yes, that's true. But there is also battles that we are fighting as couples. Now, when a HCG comes and is positive, okay, let's just wait for it. We don't even celebrate it. And as latest as just a few months ago, it had happened. So, upon times when people are struggling, sometimes we have had the stories where people tell us, I doctoring and they're not planning. We're not planning. God is just haven't given us the time yet. And this can happen to doctors, this can happen to nurses, it can happen to lawyers, this can happen to engineers, this can happen to people in the village. And we need to accept these things and as they come. Sometimes time is a regular. And there is nothing really that you can do, to be honest, but to support each other. The reason why I put in this was our first time we had a miscarriage. Clinching on each other. Because often at time, you have the men telling the women, it's your problem. They go through the problems and go to hospital alone and struggle alone. But if you see this, you know that she's not alone. And these are things that we share together, the support that we give each other, and to make sure that we are fine. The other thing that we are lucky
is that the family has been supportive in terms of prayers and support. And honestly, I think that is one of the things that has been keeping us going. Again, to emphasize, this was one of the waiting rooms in the UK where we were waiting to see the consultant. So we had always do it together. She has never had to go and do these things alone. So my brothers that are listening, if your wife or significant other is going through things like this, you have to be there to support them. And again, this is a very profound verse that Dr. Jallo reminded me a few days ago when I was preparing this. I put this highlight. Leaves whoever he wills infertile. Yàlla kum neex laa jox doom kum neex du la jox doom te kenn mënu si dara. There is no basis here. Da nga xees da nga weex da nga ñuul but su ko neexee mu may la doom su ko neexee du la may doom. And key lessons really, you need to be patient when you're going through these things. Pray, because Ibrahim, despite getting into his 90s, he was still praying and he believed that he was going to have. Zachariah, the same thing. And trusting in the will of Allah, and miracles can happen anytime. And these are things that should keep you going as a Muslim. And generally, it doesn't reduce anybody's honor, as we said. Marriages are blessed. There are lots of blessings that me and her we can celebrate today. The reason why people look at the pictures and think they want to be like us. Maybe if you now see the story, you might not want to be like us anymore. We want to be like you. But again, Yalla has helped us through to do so many things. Well, in the past 7 years, that maybe that is why Yalla joxagut ñu ko. And ñu sant Yalla si loolu. Again, you just need to understand greatness in faith is not has nothing to do with fertility. And I'll just share testimony, Doc. First of all, Nolan Yatale's story BC askan be is something we should appreciate. Yeah. Because I've had 2. And I still remember those days just as painfully as I do now. Then luckily, been a time I remember it vividly because in America, tubaab bu jigéen la woon bu weex tubaab la woon tubaab mooy bu weex. Why? No, I mentioned this because even as a healthcare professional, si laa xamoon the importance of nit ku ñuul rek a mun a am yërmande si moromi nit ku ñuul am. Because I remember lu ma gënoon a naxari si loolu sax when we were found out ne pregnancy got terminated was gisuma yërmande si botami bu mu doon wax suma jabar. And I got upset because of that as well. Why pour yen sen story be? And it's true because the first time we found out, both times we were happy, celebration X, Y, and Z. But the second time, boom, okay, same thing. Let's wait. And then every single moment of the pregnancy, 1, 2 rek nga foog ne is gonna happen again. So suma nekkaan liggéey suma koolee sax ama dee jaaxle. Okay, so it's gonna happen again because once again we got married when we were 30, and 9 times out of 10 you're gonna have a miscarriage. And then the emotional support, but I think it brings a couple closer together. Te baseball and amee doom daf tey gën a fonka waaye lu ma bëggoon a wax nit yi sax mooy a lot of times dangaa gis healthcare professional bu nekk liggéey wala just in general nit ki mu ngee ñëw liggéey or na ma ne yenn si bés yi Dr. Sohna Dr. Sanyang ñëw nañ liggéey I understand fu ma nekk di waxee in the deepest moment of their pain and tragedy they ñëw still liggéey you bari xamul ko woon dates yooyu noonu they were working for Innovarex some of those dates. When it happened in June, Yeah. we were in Hajj. Said a lot, right? No, why? Anyway, ñun moom man dama ko dee wax Omar all the time. I think we are very much happy with. Comme ñeme naa wax na I can take an example from you.
from the way you interact with your wife. dafa nekk loo xamante ne dama si overjàng honestly at one point daf ma day jox confidence ne okay I think mën naa am jabar léegi I think I can be like Dr. Pa again comme nu ma doon wax rek we are very much happy with you te yow boo ko xóotee nit I think we have been at your house te boo ko xóotee nit ne Dr. Sagne sa jabar la kenn du xam barki démb rek maa leen fekkat si office bi so I was like wala ñi moom so man dama de one time dama waxoon suma friend ma ne ko ne how does it feel nga war a takka koo xamante ne benn level ngeen ne I had that fear comme ñii duñ de wax boo takkee jabar boo xamante ne yéen a defarandoo the same thing that they have everything about you xam nga so kooku du la leen respect and things like that so dama de I was actually trying to find out how does it feel but when I met Alhaji Pa laa xam ne dëgg it's possible ne mun ngaa takka koo xamante ne you at the same level in fact benn classe ne nekk or you have the same thing because of nu mu ko dee defee to be quite honest I have never even seen it wala xam ne that was the problem man I have never even think ne comme kay amuñ doom I have not even think about it because doo ko dee gis si gars di ko dee sol that was a day gis naa leen at Bakau what you guys didn't yow capuloo but I saw you guys da ngeen doon jënd jën around si bij bi noonu ngeen wàcca noonu man suma booy mel ni capaa nga ñuy jëkkër ak jabar leen fekk ñun tamit ñu ngi lekk waaye da ngeen ekkiti woon seen weer bi so I was like okay this can really help jëkkër ak jabar ñu ngi dem fu nekk wàcca neen liggéey di moving about te ñoom ñaari yëpp docteur la so lu ma wax rek mooy comme noo ko waxee rek yàlla la we are very much happy with you and then xale ñu laaxoon Alhaji Pa we are actually looking at you Pape bu fi nekkoon so dina la ko épisode bi naa ko jeexal léegi jeex nga ko ba pare so Pape eldala la lay ooyee ñu dee gis suma post yëpp I think non but it's important ba pare loo def nii di nga tax ñu bari duñu wait yeah parce que ñu bari dañ dee wait in moments like this te léegi suñ clinicians si ñun sax ñu nekk si healthcare field bi duñ dee suñ yërmande daf dee des tuuti everybody in life I think is going through their own battles da nga ko xamut rek moo tax dañ war di bàyyi xel noo dee di lee niti at work as well too but yeah this is I'm really really glad you mentioned this because ñu bari nañ si jëlee lu bari as well ma bëggoon na yokka rek the same week am na jigéen boo xamante ne first time mu ngi am biir waaye EDD am bi mu lu mu doon wane moo nekk 8 months bi la mu am doom mu ngi am that fear bu ñëwee ma waxtaan ak moom mu ne ma man moom suma time bi juddu bi wasin bi ñu ne jot na te man ma sëyee ak léegi nii mu tut 9 months lan la nit ñi di wax you understand what I'm saying so dañoo foog ne dafa biiroon baraamu waaye I mean in Islam ñun we know for a fact ne jigéen mun naa wutin at 6 months but healthy yow understand nga loolu waaye in the community they are counting waaw moo tax ñu ko wax nag moo tax ñu ko wax clearly ne in Islam it can be as low as 6 months yeah that's 32 nekkul ñu bëri ñoo xam lii nii waaw lu tax maa ngi jigéen dina wasin 6 months doom bi dara du ko jot and then that is normal again the problem we have in Gambia one of our major problems dëgga is ñàkk education that's the truth that's true lack of education fu ma arrivé mooy I think nit ñi lu ñu def mooy nag they can even count ban dee nga but why you get married but why loolu fi am de if they wait for you in the room for waiting for virginity test why not waaye diine bi lu mu wax si jigéen boo xam ne dafa biir bala ngeen di sëy mun loo takka si kaw bi if I'm right loolu laa day dégg you cannot marry that man da nga xaar mu wasin diine bi loolu la wax loolu leen day dégg loolu leen dégg de what is the Sharia ruling ku biir ba pare mun loo ko takk nekkee doomi keneen la man loolu laa ko understand like mun loo takka si what is the Sharia ruling of somebody who's pregnant ndax mun nga ko takka ndax awun loo ko takk mun loo ko takk ke wàll ko su nekkee ne xam nga explain ko ku nga biiral dañ wax rek ku nga biiral ndax mun nga ko takk xam nga léegi at that point right foundation waaw loolu la ñu wax ni ado weer lu boobu it's different waaw listen just listen let lu may laajte mooy su nekkee yow xëy na yéen a ngee waxtaan am nga fas yéene pour takk ko si diggante bi mu biir sa doom la mu óor leen peng lu may laajte mooy diine bi lan la wax ndax mun nga koo takk bala moo wasin
xam nga diine bi lu wax ñun lu ma xam mooy ko sëy mënuñ koo takk si kaw biir man gars diine bi waxut loolu man moo tax daf dee war a leer. non déedéet yow Alright. donc ñu loolu lañ reframal sa question bi man diine bi lu wax mooy man la xam nga ñu ne day interpret diine bi. ok right yow sa doom la. lan mooy suma yaa ko biiral. waaw ndax nga koo takk ndax mun nga koo takka. balaa moo wasin. right balaa moo wasin yes. non loolu la islam wax I don't know non whether I am remembering what I was taught as a kid. Yeah. I didn't understand when. Probably Ismail is taking it from a scientific perspective, like keys are done, but we don't have any evidence to show that keys are done. It's just a presumption that key chemokobira. Is there any way we can exclude them while we are moving with this woman? She's also seeing someone else who probably has already naa diine bi foofu la mu understand. te gis nga sama laaj ko daf dee war a óor because dañ ne. no it's true because ñu ne they generalize laws. So since there's no way we can confirm it, actually jigéen bi kii la moo àndal te kii moo ko ëmbal, then we cannot say that even though su nekkee sax different genetics test and mu show ne kii la, still now Islam du ko accept ne kii mooy papaam because it wasn't produced within a conducive environment and Islam recognized na ko. correct It is genetically, scientifically, but in a legal perspective, Islamic legal perspective, it wouldn't be recognized. right So as a result of this now, Islam never comes to all. islam ko daf dee wax ne du sa Whether doom it's supposed one, or the one we can mënut have is mënul laa anonymous. daanu Ñëpp la equal. doon na waa. because you cannot prove it without a reasonable doubt. Exactly. yes. Because the family can and it must be proven without any Doubt. reasonable doubt. correct. So since that there is, we don't know key and that to key, now they go cancel. Yeah. So as a result of this now, Jigen we can do taka. Within this period, best was in it. So what's in it, we are sure right now, within this period, mom, key to Muna Ahmad Kenen. So no more that some people made this mistake because they think we are scientific. So we use our scientific analogy, while also disregarding the legal theory. yes. gis nga docteur Diallo nu mu explainer loolu noonu lañ war di explainer because dañ ne mënuloo takka jigéen bi su nekkutee sa doom te loolu lu ma explain nii mooy you cannot prove ne ñaata ni yow yaa noo miri semestre bi right mun naa la ne kii sa doom la right nga bëgg ko dem takka loolu óor la so moo tax ñu ne non kii lu explain it's good pour nga explain loolu noonu that way. léegi xaaral ma doole si moom lu mu wax lan moo tax suñoo takka jabar ñuy ut seede fokkono baal fokkono daal seede ndax kii am na jëkkër. non seede pour lu tax ñuy ut seede léegi si biir su wasinee ñu ne xam ñuy ne seede loolu mi ngay wane ne ok ci takka nañ ko. kee moo takka na faatu waaw am nañ seede waaw su ko defee doom su ñëwee. doom su si sosoo ni duñ ñu dem science su fekkoon ne kee moo doomam bi sax man maa ko biiral islam wane ne doomi kee moo ko dong la islam dafa autorize ne kooku doomi kee moo la yow. so su nekkee kooku after su sëyee jigéen doo sëy na ba pare mu dem mu dem tëddaa tëddal keneen doom bi doomi kee moo la islam kooku la ko jox kooku doomi kee moo la ndax kee na ko nangu. loolu des na si moo moom ko xamee duma ko nangu loolu des na si moom ñaata yoon loolu mu ngi xapp si société bi. mi ngi xapun xanaa semestre ñu dee dem tukki ñu bàyyi seen jabar yi ñu am doom ñooñu seen doom la kooku moom doom bi waaw su doom bi génnee nuru keneen nag. sa yoon ne ko Wow, okay. non yow Doc yow yaa ngi jëm xam nga man damaa laajte. yow science man ko bëgg déedéet man damaa laaj questions yoo xam ne si dañ ko dee xalaat. waaw Exactly. pour ñu mun koo waxtaan. waaw right because am na society que sama maa la doon wax ne man ñaanuma yàlla kenn biiral suma doom. waaw waaye soo ko biiree da nga koo taxa. waaw da ngaa tiiw loo xam mu takka ko bàyyi non yow taka bi si kaw biir bi wala si wasi bi. non su wasinee of course. su wasinee nga waaye léegi moo waaye moom na ko xam kan moo ko biiral. waaye léegi su jigéen bu nekk xam na kan moo ko biiral. waaw gis nga léegi su wasinee ba pare waaw nga ne ko takk ko doom boobu noonu islam recognize ko waaw understand that okay loolu it's a religious man pour man I have a different philosophy. yow science waaw ma waxuma science de man moral obligation laa wax. waaw ok ay dégg la understand naa lu islam wax. waaye don't it's a different philosophy. I get all of that waaye anyways Doc yaa ngi doon wax. Wow, he was explaining, do not explain why ne. Su nekkee ne dem nañ ba saxa nañ ne kii ak kii dañ sëy. waaw sa diggante bi ñu ne lii ak lii xew na. waaw So judgment bi moo ne li nga xam ne we are certain of it duñ ko fi bàyyi
ñu def li nga xam ne dafa doubtful waaw li certain mooy ne jigéen bi kii mooy jëkkëram waaw su nekkee mu ngi biiru what is under normal circumstances su moo biir kii moo koo biiral waaye jigéen bi góor bi mun na koo may baatam ma jeexal because this is nit ki ni nga wax wala si nga sooy aate da nga aate li nga xam ne xel nangu na ko okay is reasonable te mun nga koo prove waaw even su nekkee any tool bi nga xam ne is acceptable and is measurable that is what you use to prove mun nañoo prove ne kii jëkkëram la mooy benn la aada dina nangu ne kii su nekkee ne biir na lu ñoo expect rationally ne kii moo ko biiral so balaa ñoo jeexal bii nii di dem si leneen dañoo teg lii lu ñu xam ba pare duñ ko fi mun a bàyyi nag di leen li nga xam ne lijjanti li nga xam ne bi am sure te loolu moo nekk lu normal sax so the same thing moo nekk lu normal it's the same process before yeah so the inclusion and the exclusion criteria is the same so loolu moo tax ni rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne li nga xam ne am na si diggante bii nii dañ koo compter si biir so léegi nag because the truth of the matter is Dr. Ismaila in life there is nothing that is perfect that's true even the laws are not perfect yeah they have their intention yes seen intention boobu nag as a spirit loolu la ñoo garde yeah so lan tax lu tax ñu seen naan am na lu tax ñu war koo defee nii that the truth of the matter is mooy ne fii suñ fi demoon di xool kan mooy bàyyi kenn kan mooy bàyyi këri tas society dafa tas akañ dina tas so sometimes wisdom bi nga xool mooy ne it's not what is practical what is theoretical waaye da nga xam ne mooy is practical nit mun naa tax nit des te mooy tie society bi together exactly so sometimes I know modernity plays a role suñ xalaat yi ak yooyu noonu waaye soo ko delloo si li nga xam ne mooy natural circumstance of human beings li nga xam ne it makes sense waaye ndax loolu mu ngi am Gambia loolu I think we can do a research on that I think man xam nga man dama ne xam nga ñun tamit parce que lu ma nekk ni laajte I'm just playing devil's advocate because xam naa ñu dee xalaatee ni te léegi suñu aada bi dañ dee pick and choose kañ lañ bugg a nekk super religious pour toppa religion diine bi to the T ak yan lañ ko bugg a dee boole si crab yee yu si bokkul I agree with you entirely ñun dañoo jël li nga xam ne mooy duñ jël the whole scope of it nothing lu ñu feeboo loolu lañoo siiwal correct ñëpp xam ko ñu ko rey correct par exemple liñ siiwal mooy am jabar yu bari waaye siiwaluñu jub ci diggante jabar jubanti siiwaluñu li nga xam ne mooy naka lañ war a toppatoo suñu doom yi ba keneen xool leen naw leen wax dëgg te loolu tam ci ba bokka ak ji beneen mun tamit mu fa tamit so loolu moo tax man du ma dee su nekkee mbir mi fi diine la du ma ko aatee naka la ko society di gisee wax dëgg because balaa ngaa use something as a yardstick all these conditions should be met first science sax balaa ñu laa wax di law of gravity ak there are certain conditions benn bu si manqué you cannot use the measurement pour nga jooy ko that's true so sometimes for us to make sense of some of the things like that loolu la ñoo jëlee suñu diine il faut ñu gis ne everything conditions suñu teg muy okay if those conditions are not okay nga bëgg a use judgment boobu noonu du mën a dem yeah that's true well done boy gaañ ñu tëj Ibrahima yaa ubbi woon ak sa jàmbaar of the week waaw ak jàmbaar of the week koo koy jox okay topic bi was very interesting I feel ne general public bi jàng nañ si lu bari because fii mainly suñu infertility rek suñu xel ñu bari seen xel si jigéen la dee dem te du si jigéen rek góor ak jigéen yëpp ak bi nga wax combination bi tamit yëpp daf si dee bokka so feel naa ne ñu bari jàng nañ si te li war na moo tax couple si bari ñuy dem di check up before marriage ak during marriage tamit lu important la so feel naa ne ñëpp jàng nañ si man mi sama boppa jàng naa si lu bari di leen jaajëfal kontaan naa si lu ma fi ñëw tey and Jambarr of the week moom Dr. Sohna laa ko jox to be honest waaw well deserved Dr. Sohna bu góor na Dr. Sohna bu jigéen xam nga man soo leen ma sëñ dama dee wax Dr. Sanyang dama dee wax Dr. Sohna man dama ko daan ooyee Dr. Sohna suñ mbokk yi dañuy wax docteur bu góor docteur bu jigéen lañ dee wax man dama ko daan ooyee Dr. Sohna mu ne ma ne Dr. Sanyang baa juuti Dr. Sohna waaw mu ne ma ne bàyyi ma Dr. Sanyang bi well done man like backing one Jambarr of the week all the men that are going through fertility problem with their partners man ñoom laa ko nekk di jox lu may yokka rek mooy léegi xam nañ ne nekkut jigéen rek moo dee am problème comme niñ dee wax tamit
mayit boobu noonu dañ ko war a génnee from the community di wax ne jigéen bi moom ay jigéen rek la day jur wala ay góor rek la day jur boobu te bu nekkul ci jigéen bi I think lii dafa war a nekk loo xamante ne dañ ko war a wax from the beginning am na docteur Pa fu mu laal ma ko jàppoon rek kabi ñaay woto ja rek njëlatale loolu mooy lan moo nekk complications of delivery postpartum complications so usually jama secondary infertility foofu la day ñëwee da nga gis koo xamante ne am na doom benn yoon balaa mu amaati doom fekk kooku am na beneen doom bi am na 10 years wala balaa mu ëmbawaat so those are the problems typically ñu doon wax ne leen dee mun a liggéey nit man si man loolu bariwut donc wax naa ko from the beginning but I believe it's typically most of the time these are the problems either yu bëri infection la wala complication that arises during labor and delivery and I think loolu nekk na loo xamante ne léegi dafa war a nekk loo xamante ne dañ ko war a bàyyi xel as healthcare providers usually man fu ma dee dooree moo nekk when they come in nañ dem ñu def urine analysis ñu dem STI test and every other thing usually foofu nga ko dee fekkat they are having that problem buñ bàyyi xel tamit there other practices yoo xamante ne ñu ngi ko doon def in our community loolu tamit it contributes somehow it contributes to infertility ak yooyu noonu because ñun doon wax ne da nga war emotionally you have to be ready da nga war a comfortable koo xamante ne nag mu ngi in pain every now and then jigéen boo xamante ne mu ngi in pain every time mu ngi am trauma kooku mënut a am kooku mu ngi xalaat jëkkër bi bu guddee nag pain so mu ngi tiit every now and then so those kind of things are also happening so buñ fàtte ne yooyu tamit day happening I think lu ma encourage wax gars yi rek moo nekk ñoom tamit dañu war a génn look for help if you are having pain time boo nga xamante ne yaa ngi sëy ak sa jëkkër you have to report that one as well di wax ñëpp ne jërëjëf for following ba leen bàyyi xel campé bi moom nii rek la léegi mu tànga léegi so we are only trying to think like other people moo tax maa ngi doon wax from the beginning maa ngi doon bañ a wax or think like a midwife waaye these are the things that are actually happening Alaaji Pa jërëjëf for taking us through Jambarr of the week you did get joxe nga ko moom ci la bokk nga small elder la bu moo tey tamit mu jël mooy naka yeah Doc maa ngi laa jaajëfal si sa wonderful presentation bi nga def by sharing your story as well man to be honest comme que moom mu ko waxee rek xamee ma ko woon nii te always yaa ngi ñëw liggéey with a smile ku la gis always yaa ngi ree likewise Dr. Fatou every day comme Dr. Badjin mu ko waxee mun na am day yoo xam ne dina ñëw nekk si like difficult times ñun duñ ko xam duñu ko woon but she is always smiling so maa ngi ko jaaraama loolu di wax ne tamit ñëpp ñu yàlla may doom there is a reason lu tax joxut la dat doom ñëpp lu yàlla may doom du sa njàmbaar there is a reason lu tax mu may la doom yàlla su la joxutee doom santal yàlla Musa Samiri was a burden to Banu Israel when Musa and Khadir went to their journey ba Khadir mu jël xale boobu mu rey ko that xale was a burden to family te nit ñi xamuñ ko woon so comme man lu ma wax rek man as long as I'm happy with in my relationship for me that is the most important thing to me xam naa ne the purpose of getting married mooy ñu am doom but for me that happiness for me it's more important amaguma doom xam naa how it is but xam naa ne tamit dafa am a burden on it te ñun gis naa ne ñu bëri ñi ngi am multiple doms ñi ngi am doom yu bëri xamuñ the purpose of doom yàlla ñu may doom am na ñu bëri yàlla may na leen multiple doms ñooñu xamuñ the purpose of lu tax yàlla may leen doom yooyu noonu ñu yàlla may doom ñooñu ñi nga xam the purpose ñooñu ñu ngi ko bëgga so please kilifa yi ñëpp ñu am seen doom know the purpose lu tax ngeen am doom ñu yàlla may doom comme ni ma ko waxee like Jibril used to say it's better to have quality than quantity correct ñu yàlla may doom tamit na society bi am the understanding
ñu xam ne le du seen yaafuus ñooñu su nekkoon ñoom ñooy may seen bopp tey dinañ doon am doom yuñ bugga yàllaa maye doom du sa njàmbaar comme ni nga ko fi waxee everything could go right yàlla ne la you know what right time bi jotangut soo doo am doom di delluwaat di njaaraama Dr. Fatou man moom she is my favorite to be honest suma jàmbaar of the week maa ngi ko jox di ko wax ne you know what much love man wadi wani Adja Fatou fekk ñoo ko ne much love dog much love tey ngeen endu tey ngeen endu tey rek much love te ñoo endu daf ma kóoloon añ Omar du ma nekk di yaaxal léegi much love man Oh man, yeah, Omar, yàlla du ñu dee may doom daf ñu dee dénk doom. right agreement daf ñu dee dénk doom. yeah parce que xale bu nekk su juddoo yàlla womb bu laa carré si àdduna bi. it's divine creed daf dee wane doom soo amee ñaata yi des life am yëpp bind nañ ko. as well so yàlla daf ñu dee dénk doom waaye tamit gis nga timing is very important. da ngaa gis ne sa ku xam Aisha, what does Aisha mean? the meaning Of Aisha. She who lives. She who lives. the living one right Right? ñu bari xamuñ ne dëgg la suma raka Aisha la tudda waaye lu tax tamit bu Aisha juddoo ñu tuddee ko Aisha Hadi was because suñ first doom was a miscarriage. Aisha was the one who lived. moo tax ñu tuddee ko Aisha Hadi. moo tax doom yi man suma doom yi there's a spiritual meaning why I picked those things so fu dog jaar tey jaar naa fa waaye dama ko wax ne gis nga bés bu ko yàlla dénkee doom moo tax ni si duñ dee understand lu tax Aisha maa ko dee téye ak buggee nu ma ko buggee parce que yàlla daf ma xaarloo waaye tamit yàlla su ma xaarloo wutoon Innovarex du am parce que Aisha su juddoon time bu ñu amee suñ miscarriage bi du ma nekk Gambia because léegi-léegi lu war a am it's like a butterfly effect one shift in your life that they change everything else after that moo tax lu ma bëgg a wax nit yi rek is important when it comes to infertility you owe it to yourself and your significant figure pour nga njëkkaa dem wisite once you find out ne dara jotut leen nga jébalu because nit ki doo mën a nekk jullit mooy jébalu si yàlla it creates a very peaceful xam ne yàlla fu mu nekk nii saa yoo ootee rek pare nañ parce que léegi-léegi tamit seytaane mun naa tax nga door di goma di yàlla di dem ñaanlu si kii paa bi soo demee su la raxasalee di nga am doom loolu yëpp man moo tax ma doon wax docteur Diallo sax am na yeena yi dañ dee decide kañ lañ bëgg a wéeru si yaara completely ak kañ lañ warta wéeru si yaara te góor yi it is your responsibility pour nga protect sa jabar against sa family members yi waruñ koo gis sa bot bi sax man suma family member hey man bu ma yab sax nga ñëw di ma wax ne suma jabar nii suma jabar naka because soo ko entertainer as góor bi dañ ne provide and protect protection nekkut physical de protection is emotional protection is psychological so foofu la war a dooree te jàmbaar of the week comme ni ko Omar waxee is Dr. Sanyang Fatou because xam nga yéen léegi-léegi man nit ñu ne the test of a man or a woman is where they stand not in moments of comfort but in moments of crisis and chaos nit ki balaa ngaa xam jikkoom bés boo xam ne su eewoo suba yaramam bi xelam bi yëpp mu ngi ko wax ne bul dem waaye kum taseel du mu sa xam ne kii mu ngi xeex man ñooñu dama leen dee fonk anyway soo ma ko waxutee sax dama xam ne yow every single day bu Dr. Sanyang ñëw di dimbale ñoo xam ne sax xëj na ñu ngi téye biir so constant reminder kenn musuta ñëw wax ne Dr. Sanyang is not nice dafa am jikko tey mu ngi naxari deret loolu caractère nit boo xam ne la dama ko fonk waaye tamit man daf ma dee remind tamit ñun ñoo xam ne ñu ngi am place yi liggéeykaay ñu ngi deal ak doomi aadama yi dañu war di àndaa yërmande suñ place yi liggéeykaay wala soo seetloo ba léegi nit ki foog nga seet na kii are they even okay mun ngaa ñëw ne Omar lu tax nga nekk di def lii liggéey bi baaxut fekk Omar mu ngi xeex te xamuloo ko so dañ war di bàyyi xel rek as well waaye dog di la gis nga ñun suñ show bi
ñu ngee champion positive masculinity xam nga toxic masculinity dafa am ne góor dafa dangal X Y and Z the same góor boobu na gis mu sëgga def 85 push up te or na ma ne 90% of Gambian góor yi mënuñoo def 85% push up 85 push ups at a row mun naa gestu mu jooy te du wàññi góoraayam loolu mooy góor because every man you have masculine and feminine energy so ñun dañu war a rewire psychology góor yi bu wax leen ne jàmbaar dangaa màndu doo nasax góor waruta nasax waaye at the same time góor doo mel ni kaas bi ne doo yëguloo dara so anything luñ nekk di def nii Doc displayed courage boo xam ne vulnerability is courage te am na kuy gis lii deew dañoo gën a am fit because xam nañ ne Dr. Sohna from the outside is perfect waaye lu man seen relationship bi nekkut picture si nuñ tiyee yàlla seen relationship bi man moom laa dee admire dañ jiital yàlla si seen diggante te loolu moo tax bés boo leen toogee ba ñun ñuy dem si ngénte bi kontaan rek moo ñu faa fekk waaye di la gërëm tamit because lii waruloo ko woon a def waaye def nga ko so di la delloo njukkal naa la bàyyi nga tëj show bi waaye dëgga kóolare dox na suñ diggante te di am lu ma fa doole rek xawma luy xew de duma yàlla but based on stories you happen based on what we have seen xawma yàlla lu mu leen may but xam naa ne di ngeen am doom bu baax doom buy nekk kilifa I don't know xawma luy yàlla di def because based on experience yonent yàlla Ibrahim xam nga mun nañ name stories te ñoo xamee ne seen doom yi nekk nañ xam nga kilifa dafa am fuñ jaar so man lii yëpp dama jàpp ne is a test te life is a test te yàlla mu ne ñu gën a bëgg ñooñ la moo test comme noo ko waxee ñoom seen mbir yëpp yàlla lañ si jiital foo leen gis ñi ngi ree and they are fighting a battle inside of them boo xamee ne kenn du ko gis xam ngeen suma favorite verse in the Quran docteur xam na ko suma jaaxle rek fooga alam nasara non dëgg la man boobu it's the most powerful Quranic surah for me because loo war a xam si yàlla yëpp mu ngi fa